Hello everyone. Welcome to my teaching learning session of industrial psychology and or organizational psychology. We continue with unit 9 speaking about organizational change. Speaking about organizational change or resistance to change are usually those tendency in an organization that talks about how do you resist any change or maintain any status quo in an organization. Also, resistance to change does not always lead to negative changes or negative impact. It can also consequently lead to positive impact in an organization. Also, sources that are resistance to change those are individual changes in an organization. Usually whenever people are climbing up the hill or an organization is receiving a lot of projects and important projects and are leading up the hill, or probably they are losing on to their revenue, they're losing on to their employees, there are times that we need to resist some changes. And what are when we want to resist some changes, what are the sources of changes? Some sources are individual and some sources are organizational, which is some change happens because of the individual and some changes happen because of the organization. So the changes that happen because of the individuals are habit. Habit is usually to cope with life complexities, and we rely on habits and ways, our general everyday responses in the world. So those are habits of individuals. Like for example, there are some individuals who have a pattern of working in a stepwise way, where there are some people who jump onto the last content or the last conclusion quickly. So there are different people with different habits, and they rely on these habits to complete a programmed response, to complete a project, which could be a resistance to change for the organization, and it can also be a resistance to change for them. Also, security. People with a high need for security are likely to resist changes because they threaten that if they are getting a new content to do, a new project to do, a new space to move in, it's going to be a little insecure, it's going to be dangerous, it might have qualities or it might have things which might lead to a lot of vagueness, no concrete idea about where they're going, which leads to a lot of insecurity, which pushes them to not pick up things and to not take up the new roles, the new job, the new space. After security, we have economic factors. Yes, economic factors of an individual does resist them to change. Like changes in the job task, established work, routines. We are sticking to the same routine. There are times where people are sticking to the same organization for a matter of 5 to 10 years and do not plan to shift just because they are stuck to the kind of job opportunities and the kind of job work and the yearly progression and appraisal that they get. They're completely sticking to that, especially when it comes to pay. Usually people are tied to the pattern of being paid and being appraised annually all the time, and they find it a very secure pattern, and they don't want to disturb their economic levels and move to a higher income job or move to a same income job with more opportunities, because they fear that the money that they get might not be equivalent to the way they are getting the money right now, which is very true. And that's one of the biggest reasons that you will find people do not switch jobs, because they feel the amount of money that they're getting is, and the way that they're getting it would not be same in any of the new opportunities that they are getting. Also, the fear of the unknown. It states that change substitute ambiguity and uncertainty for the unknown, which is very true. Maximum time changes in the individual. An individual's personality does not like to change because of the fact that they feel that there is uncertainty in the new thing. There is a lot of fear of the unknown, which is very true. It could be a new project, it could be a new place, it could be a promotion, it could be a transfer that could be resisted because of the fear of the unknown. The next is the selective information processing. Individuals are guilty of selecting information processing in order to keep their perceptions intact. So there are times that people, jobs, employees, workers tend to pick up information selectively and do not process the entire thing, because that's the way that they have been doing it in the past few years. And they feel that selecting information which is only important will be incorrect. So what they do is, whenever they get a task, they completely go through that entire thing completely without missing out any details. Rather, they can save time, save energy by only picking up of what they're told in that entire unit.
So this is something which employees are very guilty of, that I will not pick up this one thing. I've been told to review the thing, so I will go through every step. I will read every part of the unit, every part of the project. At times we just have to be very smart, pick up the selective information and process it, which people are not able to do it, and that's how they resist. It takes time to complete it. Obviously, a whole lot of energy, and that's why a lot of individuals state that they work a lot despite they do not, get the output of it. So these are some individual changes that are in the organization that resist changes. Not only resist changes for themselves, but on a bigger picture, even for the organization. So those are habit. Habit is obviously very personal. It's like a personality disposition, like a trait of a personality. It could be, yes, security. Economic factors are huge factors that people in nowadays also do not want to make changes, and they resist changes, not only of work but also of opportunities, also of places, and also of any new thing that they comes to them. Then there is fear of unknown and selective information processing. Apart individual individual risk changes, there are some organizational changes also, which are sources that do not allow an organization itself, do not allow an entire unit, a part of the organization to change, and it resists these changes. What are those are inertia, the limited focus for change, group inertia, threat to expertise, and threat to establish a power relationship. So let's understand all of them in terms of what are the organizational sources which are structural in nature. One is inertia. Organization have, obviously, every organization has a built-in mechanism, their way of selection, their way of pay, how amount of time does it take for people in their organization to get stable. So when an organization is confronted with a change, the structural inertia act as a counterbalance to sustain that stability. So, the entire process of the organizational system, the way it is working, the entire structure, that resists changes. That does not allow new things to come in. So it's the entire structure, the way people work, their timings, their way of working, and their way of giving the out product. So it's the entire organizational built-in feature that resists changes. Then we have limited focus of change. Organization consists of number of independent system. It's an interdependent system, which is very true. One thing can go wrong, it can impact another 10 thing in an organization. So one can't be changed without affecting the others. So limited changes in the subsystems tends to nullify and compare, obviously, by the larger system, which is very true. Who's getting something which is something which is as per the generation and the trends of the organization, but the bigger system resisted those changes by not making it happen. They resisted by not letting those opportunities seep in. Then there is group inertia. Even if individuals want to change, obviously the group behavior is to act according to the norm, act according to the group. So if there are two people in the group who wants to, organize something for the entire workplace, but the other seven in the group out of the nine says that no, it's not a great idea. It's going to extend our day to 2 hours more. So if the leaving time is 5, we might be getting over by 7, and most of them would not be happy with them, and two people will not be able to make those changes. So what will happen? That would be constrained, because the norm of the group is that we all leave by 5. Why wait till 7 and consume that much of energy? So that is something will again resist change, and group inertia will not let make changes. Remember, as we discussed even ahead, changes are not always negative. Some changes are really positive, really, really positive, and it's beneficial. Like like for example, getting up something new as an opportunity might be a threat to the organization. It could be something which is not beneficial. So the larger system makes sure, because of their experience and expertise, to not pick that up and resist it and let the company go on. Then we have another point, which is threat to expertise. This is changes in the organizational pattern may threaten the expertise of expertise of the specialized group, which is very true. Speaking of the organizational patterns may threaten the expertise. Obviously, at times, the pattern of the way the organization is working does threaten the expert specialized and expert specialized group. So that also at times resist a lot of changes. Because of that threat, we do not probably move in that way. We do not let in us interact, or let, like for example, there are some specialized groups in the organization, some people who are highly qualified, and so the organization system is such
that most of the malfunction of the organization does not reach to them, so that the balance of that specialized group does not get disturbed. So that's another way of resisting changes in the organization. Then there is threat to establish power relationship. Any redirection or of decision making authority can threaten the long established power relationship within the organization. So we try to reduce that. There are times that whenever decisions are being, like for example, pandemic was a huge, as I always keep quoting the example of pandemic, a lot of organization did give an opportunity to younger lot and the youth to make changes and decide for the things. So at times these decision making that is coming can threaten the power which is held for a number of years in the organization. So that can also be a possibility which resisted changes, that we do not let the highest of authority which has been working here for 10 to 15 years be threatened or be what do you call this, demeaned of their abilities and capacities by the new group, which is like the youth and the ones who's creative, filled with energy. So they also make sure that this power relationship does not threat either of the two, the decision making, which is the new one, and also the ones who are standing there as power people for a long time. So these are some organizational changes that we have, and we had individual changes. Organizational changes you will find automatically functions. Like if there's a change which is coming to the organization, without you knowing, that change is resisted. But when we talk about an individual or source, like the one that we were speaking of before, this is something which is within us as an employee, as a worker. So that can more be traced and visible than the group changes, because group changes are so embedded in the organization that it's very difficult to make sure and to find identify that are they really resisting changes or not. But ultimately they are. So this is organizational changes. Let's now understand if you want to manage these changes. Those were sources that at time when the decision making by the new youth is being taken, it might threaten their power holding authority or the management which has been there for 10 years. Your habit of doing things which is not letting the new thing come in the organization, a habit of working for 10 hours which could be finished within 5 hours. So these are some changes that could be managed. So it could be managed by education and communication. It is important to be educated and communicate the proposed changes to the employees. This form of targeted communication obviously can reduce the resistance of anything. First, it will reduce the miscommunication and the poor communication which is happening between the two people. Second, it could be very clear. It could lead to a lot of clarity and an unurgency of chance that this is the need that we want to we are making changes for. So justifying the goal and the aim also will be a product of education and communication. Another way that we can manage change is participation and involvement. So it's like being a part of a process that makes you responsible for it, and thus decreasing the chances of resisting the process. Like if we want to make sure that the youth of the organization gets an opportunity, and not the specialized group always takes it away and does not let the creative innovative bunch speak out anything. So we give the responsibility to the specialized and the managerial group that you need to make sure that these people make the decisions for the forthcoming things. So now something that was actually resisting change now becomes a way of managing change. So that is, however, this process is very time consuming, but it could lead to bad decisions also. There could be possibilities that we giving the entire opportunity to the youth can disturb the equilibrium, but it's a very very effective process of making the two work together. Then others could be facilitation and support. Change may lead to apprehension and discomfort, and it requires change in routine, a lot of adjustment. So there are times that we require a lot of support of one another to make changes or to manage changes. Then developing positive relationship. This is like a key in an organization system. I feel support and facilitation is more individual, and developing a positive relationship is more something which is more group wise. The more the group has compassion for one another, working for one another, the better is going to be an opportunity which comes in and does not resist change. It will rather be able to manage those changes and very fairly lead to the output for the employees and the organization. The next is implementing changes fairly.
fairness of a procedure is an important is as important as an outcome. So we need to know that everything which comes in is very fairly implemented, and it leads to, when the outcome is negative, the question of the procedure fairness becomes very important. So it is important that whatever that is implemented is very fair, because if there are some changes and some pitfall in the process of changes, it would be visible in the outcome. Then the outcome is going to be negative. So, and the outcome will question the entire procedure that you've used. So it's very important to be fair, it's very important to be transparent, and no biases. That's another way of managing change. Then selecting people who can actually accept and make changes, who are adjustable, are dynamic in nature, whose personality traits are not fearful, they are a little risk takers. I feel such personality traits pushes managing change. Then we have cohesion. Cohesion is obviously the bond between the group needs to be very close, very good. If the bond between the group is very close, I feel a little bit of individual traits and sources can be managed because of a good level of cohesion, support, facilitation among the group members. So these are some ways that we can manage change in an organization, which is if there's any resistance that's coming in, we can take care of that. Now, moving ahead, there are some model of organizational changes that came in. So we all know that organizational changes are a part. Changes could be in the individual, changes could be in the entire organization. So Kurt Lewin's model has been a three-stage model process of organizational change, and it comprises of three bigger forces. One is unfreezing, then is the change, and then is rephrasing. You can see even the image which will support all of you. So let's start that there is an organizational changes that is coming in. Is organizational obviously is a state of status quo that can be changed by applying any of these forces. So how is organizational change proposed according to Kurt Lewin? The first process that we talk about is unfreezing. So unfreezing is the stage where there is a little bit of equilibrium which is still there, and there are driving force and restraining force which is within the unfreezing stage. So driving force it is the force which is responsible for driving away organization from that status quo. So these are those forces which actually wants to not let the equilibrium be balanced. It wants to bring about some changes to increase the driving force. So see, why do we bring about changes in an organization? We bring it so that we are able to bring in the new opportunities, bring in the new trends and changes in the organization system. So when we talk about the driving forces, it is a change that wants to change the equilibrium, and changing of equilibrium is leading to disequilibrium, but then to increase this driving force. After this is retaining force, retaining for restraining force. These are those forces which hinder the movement away from status quo. By decreasing the restraining force, desired changes can be brought in the organization. So these forces hinder the movement away from the status quo. So it makes sure, let's take an example, that there's this bridge that we have, and this bridge is something which is the force. So the unfreezing first, which is the driving force, will make sure that it moves the bridge, makes changes in the bridge. So that once the changes will be there, there's going to be disequilibrium, the bridge will be stopped, the commutation from the bridge will be stopped. And the restraining force, like the term suggests, makes sure that nothing around the bridge takes place. No construction, nothing. So the movement around the bridge needs to be always functional. So that's what the restraining force tries to do. Any changes around them, they try to decrease it. That no, they will not let any change happen. Then the last part of the unfreezing is by applying a combination forces. So there can be a possibility in the unfreezing that we have driving forces also, and we have restraining forces working together. After the first, which is unfreezing, where we do require the engagement of the employee, knowledge sharing, we come to something which is change processes or movement when the actual implementation has happened. So it's considered the implementation stage. During this stage, change is implemented. Employees learn new behavior, values, and expectation. This change is also referred to us as transitioning or moving stage. So when we are talking about the transitioning or the moving stage, this is actually the implementation, that the change is brought about and it is implemented in the organization, and this is referred to as the transition or the moving stage. So let's take an example that the HR has decided that they are going to change the entire middle section
with the new number of members, which are going to get a new status quo, which is a new, a group or a new, brand value of the organization is this group which is getting. So it tries to get about the entire new number of employees, and the HR implements it. The employees are hired. So the implementation is this, which is the change process where knowledge sharing, doing things, moving, transitioning takes place. It is this stage that most employees struggle. Obviously, remember, if we get about around 5 to 6 new employees which are holding the brand, a bigger value in the organization, suddenly it will bring about changes. It will bring about a lot of employee struggle of managing with one another. So that is something which is a change process or movement. Then we move to something which is rephrasing again. That this is rephrasing, considered as rephrasing. This stage is considered as one of the most stable state, which is in regard to the equilibrium. So after the struggle is over, the implementation is correct. The value based employees that have just shifted to the organization has already been there for 1 month or 2 months. They started giving the outcome out product. Some steps will be taken, to make this change a part of the employee's behavior and thus stopping it to revert back. So the HR now will make sure that there's a lot of interaction between the new group and the older group. So they will make sure that this entire group just moves back, starts, showing absenteeism or starts leaving. So they make sure there's high coaching, there's high training, there's a whole lot of compassion and interaction between these two groups, so that this stage is actually retaining all its equilibrium. So that's called the refreezing. Obviously, we start with unfreezing, then there are change processes, then we rephrase again. So when we refreeze again, we are maintaining the equilibrium system by getting coached, trained, positive rewards, acknowledgement by the young and the old. That's how an organization gets back to its normal functioning, back again according to Kurt Lewin's model. So that's how Kurt Lewin stated that an organizational change can be incorporated without making much changes, but also being a benefit to the organization. Now, we move to a whole new, unit here. Today, in this unit, we are going to talk about organizational culture. Organizational culture is one of the most important and significant component of an organization that can never be missed. Which not only determines that how your employees are working in an organization, but what are the rules, what are the norms, what's the mission, what is the agenda behind the organization, like what are their goals, their norms, their mission, how old it is. So that's an organization culture. This culture has some components that we will study today. This culture also has some cultural theories that tell us that how different organizational cultural processes function. So today we are going to start with organization, unit 10 of organizational culture. So what is it? A very significant component of organization which not only determines the behavior, but also determines the mission, the focus, the aim, and the vision and the norm of the organization. What do we understand by culture itself? Culture is a system of formal rules and that spells out how an individual must behave, how an individual needs to be in a group or in a place that they move out. So this was given by Kennedy and Deal in 1982.
Again, with organizational culture, organizational culture is a very significant component as we spoke about. When we say in Unit 10, moving from change to organizational culture, culture is a significant component which will define your behavior, the mission of the organization. You know, a culture can be visible. You open a website of an organization, that's like the organization, their aim, their goals, their mission, their norms. So Unit 10 will talk about what is organizational culture, what are its component, how important it is, and the various theories that we have in an organizational culture. So now, what is culture? Culture is an unsaid rule and which comprises of norms, clarity of direction, organizational reach. We have integration. We have top management contact. We have conflict resolution. We have performance clarity, performance emphasis, action orientation, compensation, and HR resource development. So see, HR resource development compensation were getting a lot of importance in 1988. 1983, which was given by Lycan and Killen and Sackton, stated that the task support, task innovation, personal freedom, and space relationship is equally important. So see, the number of culture here given by Killen was very less, but something which should not be even missed. Task innovation, task freedom, social relationship, personal freedom should not be missed. So this completes with some and few components of organizational culture. And let's see, even if we have more, apart Kyle and Jordan and Likert, you have many in your books stated. Something will directly, indirectly have all of this: a cultural atmosphere, a culture mission. What is the team approach? What is their communication style, decision making, the kind of atmosphere of the organization, and the performance. So that is indirectly, directly the culture of an organization. So let's understand, as I said, why it is important and how does it develop? How does an organizational culture actually takes form in an organization? So leaders as role model are one of the most important part of culture, organizational culture. So leaders as role model, the first step is to start with a leader who has established or shaped the organization in past. And according to Sheen in 1990, the values, the goals, the behavior of the founding leader work as a role model for fellow employees. Let's take an example for Tata Group. I think Ratan Tata does turn out to be a leader as a role model who actually tells us what his organization holds as a mission, not only today as a 2000, but in 1990s and 90s 30s also by his own fathers as JD Tata, before we had Ratan Tata. So the entire mission has been intact as a leader by Tata Group. So that's again a very important factor that they mentioned to form a cultural organization culture. Then role of a critical event, Sheen stated again in 1990, suggested that culture is a form of critical incidents. Important events are important to be learned and about desirable, undesirable behavior, which is very true. You know, yearly planner, whether an important course of changes that comes in becomes a very important, uh, lesson for both desirable changes and undesirable changes. So critical events are important in an organization that forms a critical, a organizational culture. Then effective working relationship. Fordham and Gunter in 1993 pointed out that the need to form an effective working relationship actually reflects the organizational culture. So remember, the atmosphere is coming from an effective working relationship that not only demarcates the relationship, the compassion between the employees, but the values that are established and the expectations from one another. Not from the employee and the heads, but also from the employees and employees, which is your colleagues that we have. Then we have last is what can form organizational culture and give us form. It's the external environment.
such as the government policy, the social situation, the labor laws, and the dynamics in the way, even the budget, I feel, in nowadays makes a lot of changes for a lot of companies. So, which is obviously an ever changing factor that will keep forming the culture, organizational culture now and then. So, this how it looks, how an organizational culture forms, which is the philosophy of the founder, which is the role model, a selecting criteria, which is the critical roles that we have. Then we have the socialization process, the relationship, and the organizational culture comes into play through top management, how we socialize, how the externals are impacting, and an organizational culture comes into form. Now, moving, let's come to the levels of culture. This was again Sheen's model. We have come down to different theories now, as suggested. But we are starting with the Sheen's model to begin with. When speaking of Sheen's model, according to Edgar Sheen, who has spoken a lot about what is organizational culture is a norm. He says it comprises of the values of the people. It also talks about the underlying assumption. So, according to Edgar Sheen in 1984, organizational culture comprises of three levels, namely an artifact, a value based level, and the assumption as level. So, he stated that we have these three levels ranging from tangible to deeply embedded ones. So starting from, so obviously the first one, which is artifact, is the tangible one, and the last one would be something which is an assumption which is deeply stated in everyone's behavior, which is very true. The first is something which would be different to people and can obviously change with the passage of time. But as from the former to the latter is something which the passage of time becomes more embedded in people. It becomes a reflection in everyone's behavior and everyone's ways of working. Now, let's start with the artifact. Any aspect of an organization that is visible and tangible is a part of artifact. The dress code of the employee, the office furniture, the facilities, the behavior of the employee, the mission and the vision of under will all come under artifact. So we all know that there are changes in the mission, there are changes in the employee structure, there are changes in the way we dress up. So I'm so sure that we go down to our early times of teaching processes. The dress code was so very simple. We all saw teachers clad in saris, and today there are formals also, which gives a very modern, a very sophisticated look to our teaching profession. Not only because we have international schools, we do not have CBSE, but also international schools. So, do you see tangibility of these things can change? And the mission has changed under the same organization also at times. Now, let's move to the second level. The second level is the espoused beliefs and values. These beliefs and values are proposed obviously by the leader, and later has been adopted by every member, following, coordinate, or employees of the organization. See, the value work as the guiding principle. We all know that values can get modified, but they do not change. So when we talk, as they mentioned, it's from the above, the latter one will be deeply embedded in everyone's behavior. So as soon as you join an organization, I feel value is something which is directly taken as on the face way of the value. So the value of the organization is to timely the completing project work, timely submissions, and that's what something everyone is doing in an organization. You will find that this value, being good or bad, will be taken up by everyone. There can be modification. So when we talk about modification is there can be possibilities that there could be variation of the way the value is being reflected in everybody, but the core remains the same. So that's the espoused beliefs or values. And the last is the basic assumption, the underlying assumption which is present behind the behavior representing the deepest level in the organization. So these assumptions are usually unwritten. At times they are taken for granted by the group members, thus non-negotiable. And according to Sheen again in 1984, basic assumptions are so taken for granted that someone who do not hold them is viewed as a foreigner, and the one who holds them is taken as to someone who is important. So people who do not take this basic assumption, so for example there's a basic underlying feature of the organization which is there, and if you do not understand that basic thought of the organization, you'll be considered a deviant, you'll be considered crazy, you'll be considered someone who does not understand the processes of the organization. So this is how an organizational culture, according to Edward Sheen, looks like. So, as we talk about Edward Sheen's concept, he stated there are three levels in the culture
organizational culture. We had artifacts, we have as beliefs, and we had basic assumptions. From the tangible to something which is deeply embedded. When we talk about deeply embedded, you can always say that the deeply embedded ones are just taken the way they are on the face value. We do not make changes in them. We do not make changes in the mission of the organization once we join. We rather adapt to it, we take over it. So that completes with Sheen's model. Let's move, as you can see the image also. Let's move to the other, and the image will give you more clarity before we move ahead. So the artifacts are the visible organizational structure, as I said, the dress code, the structure, the looking of the organization, the furniture, the facilities. Values could be the goals, it could be the vision, which are communicated to the employees very directly. And assumptions and beliefs are something which is subconscious, unconsciously embedded in you. It's an unwritten rule. It's as soon as you get into the organization, it would be the way it is managing conflict, deciding for people, finalizing projects. It's just like signals that you need to watch out for. So they are assumptions. They are a little unconsciously taken up. They are, and because of being not stated, they are taken for granted also. And if you do not understand them, you'll be taken as a deviant, a crazy individual who does not understand simple concepts and assumptions of the organization. Now, moving ahead, we have, after Sheen's model of cultural change and organizational culture, there are ways we need to learn the organizational culture. What are the different ways that we can learn about the organization culture? So I'll give you an example. You go and you join a job. The job, let's talk about as being an organizational psychologist. They have asked for an organizational psychologist, the employer, which mutually takes over the HR responsibilities also. And you entering to the organization, how can you understand the culture of the organization? These are ways that you can understand the organizational culture. Stories, rituals, material symbols which are present around, and the kind of language that people are using, and all of this. The image at the side is also furthermore. So let's talk about some stories. These are stories of the founders, of the success and the failures, important event in the organization, what lead to this organization come into such form. So that's something which are stories about the organization. Then there are rituals. Rituals are repeated patterns of activity that represent an organization's values. It further informs employees what goals are important, which people are important in their organization. So these are some rituals that, see, we will have these members as the CEO, then we have board members. So after that, we'll have another head meeting. So these are some major pattern of activities, probably the major events in the organization, how they are happening, what all opportunities you will get yearly, like a pattern. So that's like a ritual. Then we have materialistic symbols. Material symbols. Material symbols are something which is more visible and evidently available in front of you of an organizational culture. It deals with questions such as, how does corporate headquarters look like? How do organizations treat CEOs and fellow employees? What kind of perks are given? So these are some material symbols that you have. What kind of power structure we have in the organization. Then we have language. Language is quite important and crucial. That actually helps you identify the cultural expectations, help you identify how are people interacting and working in an organization. Power structure, your routines and ritual, the control system, how many number of levels are there in the organization. All of this will help you understand the culture as soon as you enter in an organization. So as a snapshot, it could be myths and stories. Organizational structure can help you. Power structures can help you. Control systems can help you. Language can help you. Material symbols can help you. Routines and the ritual of that environment can help you understand the organizational culture. Now, moving ahead for culture, how do we assess culture? Are there ways that we are assessing culture? Yes, there are ways that we are assessing culture. There are some inventories that I'm going to name for you. It isn't something that you need to learn by heart. If you enter into the organizational field, would be some that you can utilize. Organizational cultural inventory given by Cook and Haffrey in 1987 is a questionnaire, has four orientation: power, role, tasks, and self. So this is the four that it will assess and tell you. Then there is Harrison's organizational ideology questionnaire that we have. So this ideology questionnaire of Harrison in 1975 assesses ideology of organization in terms of power, role, task, and individuals. Consists of just 15 items, which is 15 questions.
Then we have another corporate culture questionnaire, which was given by Walker, Simon, and Davis in 1996. It measures four principles, which is organizational culture, under the organizational culture, performance, human resources, decision making, and the interpersonal relationships. So again, a very different, components that we have, which is being tested. Then we have core employee opinion questionnaire given by Hoffman and Bunkema in 2000. It's not very old. It has 13 items, which is 13 questions, that's all. And a lot of different issues of organizational cultures are assessed in this questionnaire. Now, Hofstede's organizational culture questionnaire, it was given in 1919. Again, a very important questionnaire. It again assesses the organizational culture, and it's instrumental longer than the other instrument. So other instrument has 15 and 20 questions. It might have somewhere around 50 and more. So that was Hofstede's in 1990. Then we have organizational cultural survey. We even have a survey apart the questionnaire, which was given by a lot of people. Glasser, Hacker in 1987. 6 factors that it's assessing: teamwork, conflict, climate and morale, information flow, involvement, supervisions, and meetings. So I feel this, the last one, surveys are actually questioning you about a lot of relevant, functionable, and visible items. How are you involved? What kind of meetings, supervision, morale of the entire organizational culture, climate and conflict, teamwork. So these are few inventories and surveys that you can remember of how we are assessing organizational culture. So if a question comes in and you are asked, and you have to be known that what is organizational culture and is it assessed? Yes, it is assessed. It is a quantifiable attribute of an organization. Now, after we assess organizational culture, let's move to a new unit that we have as organizational development. Organizational development after culture is equally important. So remember, we understood what were changes to sum up today. Then we spoke about the culture, how it is formed. Now we have organizational development. In 1969, this was given by Binnis and stated that any response to change or any nuanced educated strategy that updates the belief, the structure, the values of the organizations to allow them to better adapt to the changing times. So these are the development are usually responses to the changes that are happening, which gives rise to new belief, new structure, new values. Maybe at times it could give rise to a new aim for the organization. So what would be the objective of organizational development that we are going to go through? We are going to explain you what is it, what is its relevance, some historical development that happened in OD, which is organizational development. There were some important models, which are theories, and some interventions, like how do you see it happening in an organization. So let's understand there are some factors that contribute to the need, the need for the organizational development strategies. First, we need to know that a lot of organizational development happens because of the trend changes. So the first way that OD happens in an environment is globalization, international market, government policies, leadership, interaction with different companies. Second, technology. Technology has given a huge change in our country, also from past 2-3 years, which results to globalization, innovation, new forms of organization policies and rules and interaction, which was again supported by Wardy and Cummings in 2009. So see, what is the main aim of organizational development? It wants to increase the productivity and efficiency, create a very new culture, innovative cultural, organizational culture, and increase the profit margin for everybody, individuals and organizations both. So don't you see an OD is such an important factor in an organization? Now, let's move to what the OD is stemming up from 5 backgrounds. So it was saying that organizational development came up from where? So this background involved innovation, applied insights. It came out from the training of Kurt Lewin in 1946. So OD was first, spoken about in 1947 in a training laboratory process by Kurt Lewin and his colleagues. Then there were action researchers and feedback background, the second movement, where the evolution of organizational development took place, and the pioneer is Kurt Lewin. And in 1940s, beside Kurt Lewin, the entire movement was processed by John Collier, Edward Hamilton. They showed that research for organizational improvement can only meet its goals if it is collaborated with the actions of the organizational members, which is very true. Any change needs its members' contribution also. So if there are changes coming in, Kurt Lewin and its colleagues stated that these changes in response that we are talking to
towards the change has to be supported by the actions of consultant and the members of the organization. Then there were normative background studies which was done by Likert, and a lot of studies gave us four categories where the organization fell into: exploitative authoritative system, consultative system, benevolent authoritative system, and participative. The fourth category, which is the participative system, was considered to be the ideal one. Obviously, I feel the authoritative is going to be very exploitative also. That's why it's mentioned like that. Benevolent is going to be where the authority doesn't function well. And consultative is something which is supported by an outsource. A person who keeps coming as a consultative, that gives you a system. The last is participative, which happens in consideration with building bridges between the organization's culture's ideal and your setting. So it's like everyone working together towards an organizational development, which is participative, like the term suggests. The setting, the organizational ideals, the organizational members, the values, everything coming together. So I feel the participative system is one of the best systems that we have in the OD. So this is how the historical stemming background happened. There were laboratory training, there were research feedbacks, normative approaches came in, and the quality of work and strategy changed. So productivity and quality of work background came in. There were a lot of researches by Eric Twist and Taviskin in the Taviskin Institute, TITHS, relationship in London, that targeted the amalgamation of people and technology, which is, if we want to increase the quality of work, we have to get the best of both worlds. Effort of people and technology, the running changes, the trends of employees. So both manual and automatic needs to come together, which increases productivity and quality of work also. And the last is strategic change background. As a technological, social, political environment of the organization becomes very complex and interlaced, the need of planned change processes was observed at the system level. This was pioneered by social scientists Richard Beckard, Eric Twist, and Kim Bamford, that believe that the organization comprises of both technical and social element also. So by the end, when we talk about the OD's evolution, strategic change spoke about that, obviously quality of work already came in, technology already walked in, but they also mentioned technical and social. Both are equally important when we talk about an organizational development. So we need to have the technical system and the interaction of people in multi levels equally important. So that completes this background. Let's move to a few models that we have. What are most selling of our organization? And simple Kurt Lewin's three-stage model, again back to the same thing. Stated the same: unfreezing, change, and rephrase. Unfreezing is organization has its own norm. The first step is to loosen the practice, let some disequilibrium come in. The force directs the employee to employ behaviors to move away from the rigid practices, try their innovative ways, not go through the stepwise pattern, but find something new. Manage and understand concept, let your doubts arise. So disequilibrium is the unfreezing. Then comes the change, plan the change. The actual implementation happens here. So one would expect changes at this level. First level, we understood that you understand people's behavior, you understand the change, you understand the differences. The second is the structural level, where the changes are happening. The employees are learning new ways now. They've understood the old pattern can be changed. Disequilibrium has happened. They learn the new ways. In an organization, the older employees also giving examination and test, sitting for workshops, sitting for training programs. That's the change, implementation. And that change will bring about what? Stability back again. We tend to refreeze the organization. Changes will be reinforced. There will be stabilization. We obtain the equilibrium again. The trained people come back. They get those norms back in place. They work in a different way, achieve success, equilibrium again maintained, and success achieved. So it's unfreeze, change, and refreezing. Disequilibrium, change management, and equilibrium. So that's again Kurt Lewin's very simple model, which happened even in the culture and even in something that we talk, even in change and in organizational development. Now, another model was the action research model by Levin again in 1946. They again stated a three-stage model:
After the three-stage model of him, he stated another, action research model which comprised of 7 steps, which was supported by Cumming and Wallis in 2009. So the approach here was the agent of change and the target and the client. So who's the change, who is making the change, and where is the change happening? So how does it? It's not what you get, it's telling you the process of change, the developmental change that you're doing. So it's identification of the problem, which is the first step begins when you identify the problem in an organization. Second is consultation with the behavioral expert. So once you identify, you pick up the people who are responsible for it and consult. Then data gathering, prelim information that you pick up right from the primary sources and you start working onto it. Once you do it, there's going to be a lot of analysis that will take, and you'll identify that this is the source that needs to be changed. After data gathering, there is feedback from the client. Feedback, this reflects that what has been done till now, what is the diagnostic, like following the information gathering, the OD practitioner gives feedback on the diagnostic findings in the first meeting, that what the problem identified was correct or not, and did you get the right advice, was the planning done right. That's how the feedback happens. So it's a merger of the two. If you check Kurt Lewin's two processes coming together, this one has feedback, the action research model. The other one, which is freezing unfreezing, did not have the feedback. So this is the same model telling you the process, whereas in the other one, we tell you only what in terms of levels. This is the entire process. Now, after feedback of the client, we move to something which is joint diagnosis. There is a diagnosed problem. I'll give you an example for this to make it more clear. So let's take an example. There is technology, something which is running as a problem in the organization. Problem identified, a lot of them do not know how to manage and hold technology. Consulted behavioral expertise and employees, people said we need to train the new ones and let the older ones who already know the technology supervise the process. That's something which is the consultation advice that we are getting. Now, prelim diagnosis and data gathering. We need to know from everybody what is not known. So the level which is not having technological knowledge, they've given a survey. We diagnose that how much effort of training do they require. That's like the preliminary diagnose that you've done. After this, when you check the survey, you realize that this is the feedback. I need to work as not everyone will require one trainer, but 2 trainers would be sufficient because some has a very prelim beginner level and the other are more than the beginner level. So that's something which is the feedback of the group. After that, the feedback, we have a joint diagnosed problem that training is must for technology in an organization. So lack of technology understanding is something that should never be missed. Also remember that diagnosis could be jeopardized if there are communication gaps. So remember this diagnose, which we have done, that we need a multi-level training for technology, can go wrong if people say that no multi-level, but training is required. So see, diagnosis needs to be communicated really well. Joint action is required for the final process. Once the training is driven, the action is implemented. Remember, the cultural change that comes in is going to be beautiful. So that's how OD happens. Organizational development happens in an organization. So during the pandemic, when people were not having, technology as their forte, were made to learn. They were given workshops and training, and that's how today the entire world, education to organization to any system, is working on the laptop, and we are taking classes similarly on the same. So I hope the entire process and understanding was good. Let's just do a final run through of this today of what we did to have a better understanding. We started with what was resistance, cultural resistance. Cultural resistance is any change that is brought about in the organization. That's what we started with. It can be both positive, negative, and it has some sources. We have individual sources and we have organization. After change, cultural change, we come to managing change. We can manage change by better communication, cohesion, training, etc. And after the management of change, we move to something which is organizational culture. Culture is something which is very important. It talks about the mission, the aim, the structure, the members, the forte, the vision of the organization. Every organization must have a culture, because without a culture, remember, your organization doesn't function. Kurt Lewin gave its OD development model, and before that, when we talk about cultural, there were multiple ways of assessing a culture. There were ways how do we develop culture. So there are culture development process, there is culture assessment process, and I repeat,
Organizational culture is something that can be assessed. So you can assess a culture by inventories, by questionnaires and surveys given by psychologists, which will have different, different line of checking of its own. After organizational culture, we came into something which was organizational change. Something change. Change is a big process that we spoke about right now. Change, after organizational change to organizational culture, we came to organizational development. Development is happening within the organization. It has models, it has ways of development, and why it is important. And why does OD takes place? First, because of globalization. Second, remember technology. We just did it. I go back to the page for you. The three factors: globalization, technology, and the managerial innovation. We need to make sure that our managerial procedure is always creative and innovative. That finishes with Lewin's OD development model, with Kurt Lewin's, with the second Kurt Lewin's model that we have. We will continue with organizational development and their models in the next class. Hope the class were understandable. We all were able to understand that how cultural change, organizational culture, and development happens, and extremely important for you to know as an organizational psychologist. Thank you, everyone.
নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন বিষয় আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো, সেইটো হৈছে ধৰ্ম, ৰিলিজন। এতিয়া আমি চবেই জানো ধৰ্মৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা, আৰু ধৰ্মৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে আমি যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ, ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে জানিব লাগিব। এতিয়া ধৰ্মনো কি হয়? ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিলে আমি তাৰ অতীজৰ কথা জানিব লাগিব, অতীজৰ পৰা ধৰ্মৰ কেনেকে প্ৰচলন হ'ল, আৰু ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ লগত ধৰ্মৰ বৰ্তমান সময়ত সমাজত তাৰ কি ভূমিকা, কিনো ৰোল প্লে কৰি আছে, এই ধৰ্মৰ অস্তিত্ব আৰু লগতে ইয়াৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ ডিটেইল ষ্টাডি কৰিব লাগিব। গতিকে আগে আমি জানি লওঁ ধৰ্মনো হয় কি। ধৰ্ম যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সহজ অৰ্থত, ধৰ্ম হৈছে মানুহৰ অস্তিত্বৰ বাহিৰত অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস। যিসমূহ শক্তি অলৌকিক হয়, যিসমূহ শক্তিৰ ওপৰত মানুহৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে, যিসমূহ শক্তিক আমি উপাসনা কৰোঁ, নাইবা অলৌকিক শক্তি, ছুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ বুলি আমি যাক কওঁ, সেই শক্তিৰ ওপৰত যাৰ আমাৰ বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে আমি ধৰ্ম বুলি কওঁ। এতিয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ বাহিৰত, মানুহৰ যিখিনি মানুহৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত যিসমূহ শক্তিক মানুহে দেখা নাপায় কিন্তু অনুভৱ কৰিব পাৰে, যিসমূহ শক্তিৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস আছে, যিসমূহ অলৌকিক শক্তিয়ে মানুহক তাৰ কৰ্মৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু লগতে মানুহৰ কৰ্মৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত তাৰ অতি প্ৰভাৱ আছে। এনে শক্তিকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ। ধৰ্মৰ যদি আমি সংজ্ঞা দিবলৈ যাওঁ, ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিব গ'লে আমি বহু কথা জানিব পাৰিম, যে ধৰ্মৰ আচল অৰ্থনো কি, ধৰ্ম কেনেকে উৎপত্তি হ'ল, মানৱ সমাজত ধৰ্মৰ গুৰুত্ব কি কি, কেনেকে ইয়াৰ প্ৰচলন হ'ল, আৰু কেনেকে ইয়াৰ বৰ্তমান সময়ত ধৰ্মৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ আছে, তাৰ বিষয়ে আমি যদি জানিবলৈ খোজো, তেতিয়াহ'লে আমি বহু কথা আৰম্ভণিৰ পৰাই জানিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে ধৰ্ম হৈছে সংগঠিত বিশ্বাস, আচাৰ ব্যৱহাৰৰ এটা গোট, যি বেছিভাগ সময়ত কোনো নিয়ন্ত্ৰণকাৰী শক্তি যেনে ব্যক্তিগত দেৱতা বা আন অলৌকিক সত্তাৰ বিশ্বাস আৰু পূজাৰ সৈতে জড়িত। যিসমূহ শক্তি অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস, আৰু তাৰ লগত কিছু ৰাইটছ এণ্ড ৰিচুৱেলছ জড়িত হৈ আছে, আচাৰ ব্যৱহাৰ জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ লগতে কিছু নিয়ন্ত্ৰণকাৰী শক্তি, যি শক্তিয়ে মানৱ জাতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, এনে শক্তিকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ। যিসমূহ শক্তিৰ কাৰণে আমি কিছু এনে কাম কৰিব নোৱাৰো, নাইবা ভয় খাওঁ, সেই কৰ্মৰ পৰা আমাক বিৰত ৰাখিছে। সেইকাৰণে আমি ধৰ্মই অকল যে আমাক ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ লগতে জড়িত, আমি সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰো। ধৰ্মই আমাক মানৱ আচৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে। মানৱ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণকাৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মানৱ আচৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলাৰ কাৰণে সমাজত ধৰ্মৰ বিশেষ স্থান আছে। ধৰ্মই সমাজখন সুচাৰুভাৱে চলিবলৈ সহায় কৰে। ধৰ্মই সমাজখনত যাতে বেবিচাৰ নচলে, সমাজখনত যাতে চবেই নিয়ম মানি এক সুস্থিৰ সমাজ হিচাপে যাতে চলিব পাৰে, মানৱ সমাজত যাতে ইটোৱে সিটোৰ লগত সৰু কথাত নাইবা অন্য কথা যাতে সমাজখন ভাঙি নপৰে, সমাজখন যাতে বান্ধি একগোট হৈ পেলাই চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু ধৰ্মই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে আমি ধৰ্মক যদি ক'বলৈ যাওঁ, ধৰ্ম আচলতে ক'ব গ'লে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী, যিয়ে আমাৰ মানৱ জাতিৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে। মানৱ জাতিৰ আচৰণখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু সমাজখন সুচাৰুভাৱে চলি আছে। এতিয়া যদি ধৰ্মক আমি ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াতো আমি অকল যদি যিখিনি ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত আমি পূজা পাতল নাইবা বিশ্বাস, যোনটো আমাৰ বিশ্বাসৰ লগত জড়িত আছে, সেইখিনি কথা আহি যায়। কিন্তু আমি যদি তাক অন্য দিশৰ পৰা চাওঁ, চালে কিন্তু ধৰ্মই মানৱ জাতিৰ আচৰণখিনি কণ্ট্ৰল কৰি আছে। এতিয়া মানৱ সমাজত মানুহে এজনে যিহকে পায় সিহকে কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ এটা ভয়, এটা ভাৱ এটা আছে যে এইটো কাম কৰিলে তেওঁক পাপ লাগিব, তেওঁ এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, আৰু এইটো কাম কৰিলে তেওঁক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিব। সমাজৰ লগত ধৰ্মৰ কিছু ধৰ্মীয় ৰীতি জড়িত হৈ আছে, কিছু নিয়ম নীতি জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই নিয়ম নীতিয়ে কিন্তু মানুহক এটা বেয়া কাম কৰাৰ পৰা কিন্তু বচাই ৰাখিছে। সেইকাৰণে ধৰ্মৰ আমি প্ৰসাৰ খুবেই বহল। ধৰ্মীয় যোনটো অনুভৱ, সেই অনুভৱৰ লগতে কিন্তু ধৰ্মই মানৱ জাতিক
তাৰ আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে ধৰ্ম প্ৰায় সাংস্কৃতিক বিশ্বাস দৃষ্টিভংগী গ্ৰন্থ ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাৰ আৰু নৈতিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ যিবোৰ বিশেষ বিশ্বাসৰ সদস্যসকলৰ বাবে আধ্যাত্মিক অৰ্থ থাকে আৰু ইয়াৰ ধৰ্মধৰ্মী অনুষ্ঠান প্ৰাৰ্থনা ধ্যান পবিত্ৰ স্থান প্ৰতীক যেনেকে একোটাৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে যেনেকে প্ৰত্যেক ধৰ্ম হৈছে সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশ্বাস যেনেকে আমি যদি একোটা ধৰ্মীয় মানে আমি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেক কৰো তেতিয়া আমি গম পাম ধৰ্ম কিন্তু কালচাৰ বা সংস্কৃতিৰ পৰাহে অৰিজিন হৈছে সংস্কৃতিৰ লগত ধৰ্ম জড়িত হৈ আছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ধৰ্মীয় বিশ্বাসখিনিৰ কথা আমি মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কি এই ধৰ্মীয় বিশ্বাসখিনিত যে একোটা মানে প্ৰত্যেকটোতে একোটা নিৰ্দিষ্ট স্বকীয় তেওঁলোকৰ এটা চিম্বল আছে তেওঁলোকৰ একোটা স্বকীয় মানে একোটা ট্ৰেডিশ্যন আছে পৰম্পৰা আৰু সেই ৰীতি নীতি সেই প্ৰত্যেকটোৱে কিন্তু একোটা কি ৰিফ্লেক্ট কৰে এটা প্ৰত্যেকটোৱে একোটা সমাজ ব্যৱস্থা আৰু সংস্কৃতিক ৰিফ্লেক্ট কৰে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি একোটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ আমি যদি চালি জাৰি পেলাই চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম কি এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহত কিন্তু একোটা বিশেষ ৰীতি জড়িত হৈ আছে এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহৰ লগত যে তেওঁলোকৰ এটা কাষ্টম জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনখিনি যে জড়িত হৈ আছে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিখিনি যে জড়িত হৈ আছে সেইখিনিয়ে কিন্তু কি কৰে একোটা সমাজৰ সংস্কৃতিক ৰিফ্লেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ সমাজখনৰ যি পৰম্পৰা সেইখিনি কিন্তু আমি ধৰ্মৰ লগত বহুখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগত কিন্তু আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি বহুখিনি কথা জানিব পাৰিম যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে এখন ধৰ্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠানতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কি সেইখন বিবাহ অনুষ্ঠানতে বহুখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা পালন কৰা হয় যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে বিবাহখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কিমানখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যিখিনি আমি দেখা পাই আছো সেই বিয়া গীতকে আৰম্ভ কৰি পেলাই নাইবা একোটা তেওঁলোকৰ বিবাহৰ যি প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত ৰিচুৱেলছ আছে সেইখিনি কিন্তু কি ৰিফ্লেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ কালচাৰটো ৰিফ্লেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাটো ৰিফ্লেক্ট কৰে এইকাৰণে ধৰ্মক প্ৰায় সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বুলি কয় যিটো কালচাৰেল বিলিভ বুলি কৈছে একোটা জাগাৰ যি মানে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস যেনেকে আমাৰ যদি আমি চাওঁ একোটা এৰিয়াৰ একোটা বিশ্বাস আছে প্ৰত্যেকটোৱে অঞ্চলৰ একোটা ধৰ্মীয় বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে যেনেকে সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাসটোৰ লগতে আমি দেখা পাম আমাৰ প্ৰত্যেকটো জীৱনশৈলী জড়িত হৈছে আমি সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ লগত আমাৰ নিজৰ জীৱনশৈলী জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা পিছলৈ একোটা আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ জীৱনতে একোটা আমি ধৰ্মীয় বিশ্বাসখিনি পালন কৰি পেলাই আমাৰ জীৱনত এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে এইকাৰণে এই পৰম্পৰা ধৰ্মই মানুহৰ জীৱনত যি মানে এটা মাৰ্ক এৰি থৈ গৈছে ইম্পেক্ট যোনটো এৰি থৈ গৈছে সেইটোৱে কিন্তু কি দেখুৱাই একোটা জাগাৰ মানে পৰম্পৰাক ৰিফ্লেক্ট কৰে একোটা অঞ্চলৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো আমি ৰিফ্লেক্ট কৰা দেখা পাওঁ গতিকে আমি ধৰ্মক প্ৰায় সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বুলি কৈছে আৰু দৃষ্টিভংগী লগতে ইয়াত ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাৰ আৰু নৈতিকতা ইয়াতে জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াত যিবোৰ বিশেষ বিশ্বাস সদস্যসকলৰ বাবে আধ্যাত্মিক অৰ্থ থাকে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰত্যেকটো বিশ্বাসৰ লগত একোটা আধ্যাত্মিক অৰ্থ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে যিটো বিশ্বাস কৰে সেই বিশ্বাসৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা আধ্যাত্মিক জড়িত হৈছে যেনেকে একোটা আমি সৰু অঞ্চলৰ বিষয়ে যদি আমি অধ্যয়ন কৰি চাওঁ গৱেষণা কৰি চাওঁ আমি দেখা পাম সেই অঞ্চলত যি লোকসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ একোটা বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে মানি চলি আছে আৰু সেই পৰম্পৰানো মানি চলিছে কিয় তেওঁলোকৰ সেই বিশ্বাস জড়িত হৈছে আৰু বিশ্বাসৰ লগত যে তেওঁলোকে সেই ইমান দিনে সেই পৰম্পৰাটো মানি চলিছে আৰু এইটো ভংগ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যি দৃঢ় বিশ্বাস সেই দৃঢ় বিশ্বাসে কিন্তু পিছলৈ ধৰ্মীয় পৰম্পৰালৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় তেতিয়া সেই যিকোনো তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ নাইবা বিশ্বাসৰ যিখিনি তেওঁলোকে আগৰ পৰা চলি ৰাখিছে আগৰখিনিৰ পৰা যিখিনি পৰম্পৰা তেওঁলোকে চলাই ৰাখিছে সেইখিনি কিন্তু বিশ্বাসৰ আধাৰতে কিন্তু তেওঁলোকে যদি বিশ্বাস নকৰে সেই পৰম্পৰাখিনি তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে আৰু সেই বিশ্বাসে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইখিনি যিখিনি মানে সেইখিনি পৰম্পৰাখিনি জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছত এইকাৰণে ইয়াত ধৰ্মধৱনীও জড়িত হৈছে ধৰ্মধৱনী অনুষ্ঠান প্ৰাৰ্থনা ধ্যান পবিত্ৰ স্থান প্ৰতীক
আৰু লগতে ইয়াত প্ৰত্যেকটো ধৰ্মত কিন্তু একোটা ধৰ্ম ধ্বনি আছে, যেনেকে আমি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ উদাহৰণে চাওঁ, তাতে যিখিনি তেওঁলোক আমাৰ যি ধৰ্ম ধ্বনি দি আছে, যেনেকে ইছলাম ধৰ্মসকলৰো আছে ধৰ্ম ধ্বনি, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে কিন্তু তেওঁলোকৰ একোটা ধৰ্ম ধ্বনি আছে আৰু একটো প্ৰতীক আছে। প্ৰতীক যেনেকে স্বাস্তিক চিহ্নটো হিন্দু ধৰ্মসকলৰ, অৰ্ধচন্দ্ৰটো যেনেকে ইছলাম ধৰ্মসকলৰ, যেনেকে ক্ৰছ চিহ্নটোকে চিম্বলটো খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম ইছাইসকলৰ, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰে তেওঁলোকৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট চিম্বল আছে আৰু সেই চিম্বলটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস ৰিফ্লেক্ট কৰিছে। গতিকে এই আমি মৌলিক সংজ্ঞাৰ পৰা এইটো কথাই ক'ব পাৰো যে সকলো ধৰ্মই কোনো দেৱতাৰ নাইবা দেৱতা বা অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হৈ আছে। ধৰ্মৰ যিখিনি প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে কিন্তু একোটা অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস। এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীততো বহু ধৰ্ম আছে, আমি অকল এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম নাই, আমাৰ পৃথিৱীত বহু ধৰণৰ ধৰ্ম আছে আৰু প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে কিন্তু একোটা তেওঁলোকৰ দেৱতা আছে, দেৱতা নাইবা একোটা শক্তিক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, যি শক্তিক তেওঁলোকে নামকৰণ কৰে। যেনেকে ইছলাম ধৰ্মত তেওঁলোকে আল্লাহক বিশ্বাস কৰে, হিন্দু ধৰ্মসকলৰ দেৱতা অনেক, তেওঁলোকে সেই দেৱতাসকলক বিশ্বাস কৰে, খ্ৰীষ্ট ধৰ্মসকলৰ তেওঁলোকৰ যীশুক বিশ্বাস কৰে। সেনেকে তেওঁলোকৰ একোটা প্ৰত্যেক অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰনিৰ্মিত হৈ আছে, তেওঁলোকে একোটা অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ বিশ্বাস মানে বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীসকলে কি কৈছে, তেওঁলোকে যে ধৰ্মৰ ইচ্ছা পূৰণৰ এক প্ৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে ধৰ্মৰ এক ইচ্ছা পূৰণৰ প্ৰকাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানসকলে স্বীকৃতি দিছে যে ধৰ্মই ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু অভিজ্ঞতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু আনকি স্বাস্থ্য আৰু সুস্বাস্থ্য উন্নতি কৰে বুলি কৈছে। এতিয়া প্ৰথম আগৰ যি মনোবিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে কৈছিল ধৰ্ম হৈছে ইচ্ছা পূৰণৰ প্ৰকাৰ বুলি কৈছে। যেনেকে এজন ব্যক্তিয়ে যদি কিবা এটা ইচ্ছা, তেওঁ এটা মনত এটা ইচ্ছা পুহি ৰাখিছে আৰু সেই ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ যি দেৱতা নাইবা ভগৱানক তেওঁ উপাসনা কৰি পেলাই সেই ইচ্ছা পূৰণৰ এটা মানে প্লেটফৰ্ম বুলি কৈছে। কিন্তু আধুনিক যুগৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে কৈছে ধৰ্ম ব্যক্তিৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁ যিখিনি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ ওপৰত কিন্তু বিশেষ ভূমিকা অৰ্জন কৰাৰ লগতে এজন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য আৰু সুস্বাস্থ্য উন্নতিৰ কাৰণে কিন্তু ধৰ্মৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু একোটা তেওঁলোকে একটা ভংগীমাত বহি পেলাই তেওঁলোকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে, নেদেখাজনক যে উপাসনা কৰে, সেই প্ৰত্যেক ভংগীমাত যে বহি পেলাই ভগৱানক তেওঁলোকে উপাসনা কৰে, সেই ভংগীমাত কিন্তু তেওঁলোকৰ একোটা যি ভংগীমা তেওঁলোকে কৰি আছে, সেই ভংগীমা কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে যি মানে উপবাসে থাকি পেলাই ভগৱান নাইবা ঈশ্বৰ নাইবা আল্লাহক যি প্ৰাৰ্থনা কৰা যায়, সেই উপাসনাৰ জৰিয়তে যি প্ৰাৰ্থনা কৰা যায়, সেই প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তেও কিন্তু আমাৰ মন মগজু কিন্তু স্থিৰ হৈ থাকে আৰু লগতে আমাৰ হেল্থটোতো তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। লগতে সেই যে আমি যিখিনি আমি উপবাসে থাকো, সেই উপবাসো কিন্তু একোটা চাইণ্টিফিক কাৰণ আছে। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে যিসমূহ ধৰ্মীয় কাৰ্য আমি কৰি আছো, যিসমূহ ধৰ্মীয় আমি ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰি আছো, কিন্তু সেই প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ লগত কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে কিছু সময়ত এইটো বস্তু আমাক খাবলৈ নিদিয়ে, নাপায় বুলি কয়, মানে বছৰৰ এইখিনি সময়ত খাব নালাগে বুলি কয়, তেতিয়া সেইটো নাপোৱাৰ লগত যি আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে, তাৰ লগত আমাৰ হেল্থো জড়িত হৈ আছে। যেনেকে মানে একোটা বিশেষ সময়ত এইখিনি বস্তু খাব নিদিয়েটোৰ লগত কি তাৰমানে সেইটো অৰ্থটো এইটো হৈছে কি, সেইখিনি বস্তু যদি আমি সেইখিনি সময়ত খাওঁ, আমাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে সেইটো কথাই মই ক'বলৈ যাওঁ, এই যিসমূহ মানে আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, তাৰ কিন্তু একোটা চাইণ্টিফিক কাৰণ আছে, চাইণ্টিফিক তাৰ একোটা ভূমিকা আছে আৰু সেইসমূহে কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যত বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলায়। আচলতে অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে ধৰ্মই মানুহৰ সুস্বাস্থ্য অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ সহায় কৰে, তেওঁলোকৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আবেগ বুজিব পাৰে। এই সকলোবোৰ কাৰণ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱিত পেলায়। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যোনটো কথা ক'লো যে আমাৰ ধৰ্মই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত যেনেকে প্ৰভাৱ পেলায়, যেনেকে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে যেনেকুৱা আমাৰ এটা কথা আছে যে চাফ চিকুণকে থাকিব লাগে, ভগৱানক উপাসনা কৰাৰ লাগে, মানে চাফা হৈ পেলাই কৰিব লাগে, সেইখিনি কথা আমাক কি কৰে, আমাক হাইজিন মেইনটেইন
মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে, চিকুণকে থকাত সহায় কৰে, লগতে যি একোটা আমাক খাদ্য মানে ধৰি দিয়া আছে, এইটো খাদ্য এইখিনি সময়ত খাব লাগে, এনেকে কৰিব লাগে, সেই প্ৰত্যেকটো কথাৰে কিন্তু একোটা অৰ্থ আছে, প্ৰত্যেকটো কথাৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট মানে চাইণ্টিফিক এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, চাইণ্টিফিক তাৰ কাৰণ আছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে। আমি যদি চালি জাৰি চাওঁ তাক আমি আচল অৰ্থত গম পাম। লগতে আমাৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি যেনে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ দেখুৱাব নোৱাৰো, সেই আমাক যে নাপায় পায়, এইটো আমাক আমি এইটো কাম কৰিলে আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, এইটো কাম কৰিলে আমি স্বৰ্গত যাম, মানে নৰক এইটো কাম কৰিলে আমাৰ হয়তো কিবা বেয়া হ'ব পাৰে, আমাৰ এইটো কাম কৰিলে আমি নৰকলে যাম, নাইবা এইটো কাম কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব, পুণ্য হ'ব, আমি সহায় কৰিব লাগে, দুখীয়াক সহায় কৰিব লাগে, আমি দান দিব লাগে, সেইটো প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কথাষাৰ আছে, প্ৰত্যেক ধৰ্মতে ভাল ভাল কথা লিখা আছে, কি আমি মানৱ সমাজৰ মানৱ সেৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, মানৱ সেৱাটোকে শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে। সেইকাৰণে যিসমূহ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, যিসমূহ সমাজৰ কাৰণে ভাল হয়, মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভাল হয়, আৰু লগতে মানৱ জাতি তাৰ পৰা কল্যাণ সাধন কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে আমি দেখিছো যে সমাজত যিসমূহ কাৰ্য চলি আছে, নাইবা সমাজত যিসমূহ কাম কৰিব লাগে, সেইসমূহ আমি মানৱ জাতিৰ কাৰণে কৰিব লাগে, মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। গতিকে সেইসমূহ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ লগতে আমি এতিয়া ধৰ্মৰ যদি প্ৰকাৰৰ বিষয়ে জানি যাওঁ, বহুভাৱে প্ৰচলিত বিশ্বাস, প্ৰধান ধৰ্ম পৰম্পৰাৰ লগত সৰু সৰু জনসংখ্যাৰ বহু কম পৰিচিত বিশ্বাস পদ্ধতি আছে। যেনেকে আমি যদি ধৰ্মৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম সৰু সৰু জনজাতিসকলকে চাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ প্ৰত্যেক জাতিৰে একোটা বিশেষ ধৰ্মীয় তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন দেৱতা হয়তো আমাৰ এটা অঞ্চলত তেওঁ খুব পূজিত, পূজা পাতল কৰে, কিন্তু এটা অঞ্চলত তেওঁৰ হয়তো পূজা পাতল নাই, নাইবা এনেকুৱা দেখা পাওঁ কিছু পৰম্পৰা ৰীতি নীতি একোটা বিশেষ অঞ্চলত বিশেষ ভূমিকা আছে, বিশেষ একটা স্থান আছে, কিন্তু সেই পৰম্পৰাই হয়তো অন্য এটা অঞ্চলত সেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ নাই। সেইকাৰণে গতিকে আমি ধৰ্মৰ প্ৰকাৰ যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি ঠাই বিশেষকে চাব লাগিব, এৰিয়া বিশেষকে হয়তো বেলেগ বেলেগ, আৰু লগতে তাৰ এৰিয়া বিশেষকে তাৰ ভূমিকাও বেলেগ বেলেগ। ইয়াৰ কিছুমান, আৰু যদি আমি চাওঁ, একক দেৱতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ প্ৰতিনিধিত্ব আছে, আনহাতে আন কিছুমানে বহু দেৱতাৰ ওপৰত, একাধিক দেৱতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা আমি উদাহৰণ দেখিছো। যেনেকে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত ৩৩ কোটি দেৱ দেৱতাৰ বিশ্বাস কৰা এটা পৰম্পৰা আছে, লগতে কিন্তু আমি যদি ইছলাম ধৰ্মক চাওঁ, তেওঁলোকৰ একক দেৱতা, একক ভগৱানক তেওঁলোকে আল্লাহক বিশ্বাস কৰে। এনেকে ঠিক তেনেকে আমি যদি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মক চাওঁ, তেওঁলোকৰ একক দেৱতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে। সেইকাৰণে আমি দেখা পাম কিছু কিছু ধৰ্মত তেওঁলোকক একক দেৱতাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, আৰু কিছু ধৰ্মত হয়তো বহু দেৱতাৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ পৰম্পৰা চলি আছে। গতিকে আমি কিছু দেখা পালে যদি চালি জাৰি চাওঁ, মানুহে ধৰ্মৰ কিয় বিশ্বাস কৰে, আৰু মানুহৰ ধৰ্মৰ বিশ্বাস কৰা কাৰণসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিবলৈ যদি আমি যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম সেই ধৰ্মৰ লগত কিছু পৰম্পৰা জড়িত হৈছে, আৰু ধৰ্মৰ লগত কিছু বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই বিশ্বাসসমূহে লোকসকলে, মানুহে যি বিশ্বাস কৰে, সেই একোটা বিশ্বাস কিন্তু পিছলৈ ধৰ্মত পৰিণত হৈ যায়। তেওঁলোকে যোনটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ গভীৰভাৱে বিশ্বাস, ভয়, বিশ্বাস, সেইসমূহ পিছলে কিন্তু ধৰ্মৰ আকাৰ লয়, আৰু এই গৱেষণাৰ যোগ্য হয়। কিন্তু এতিয়া ধৰ্মীয় বিশ্বাস মনোবিজ্ঞান শেহতীয়াভাৱে সমীক্ষা কৰি অনুসৰি চাইছে যে আমেৰিকাৰ 47% প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কোনো ধৰ্মীয় সদস্য নাই। আমি যদি চাওঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমেৰিকাৰ এনেকুৱা দেশসমূহতে 47% প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় বিশ্বাস নাই। চাৰি মানুহৰ ধৰ্মত কিয় বিশ্বাস কৰে, সেই আমি যদি চাওঁ, মানুহে ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে, সেই সম্পৰ্কে মনোবিজ্ঞানীসকলে কেইবাটাও তত্ত্ব আগুৱাইছে। যে আমি কিছু কিছু দেশসমূহত যদি চাওঁ, তেওঁলোকৰ যি ধৰ্মীয় বিশ্বাস, সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস হয়তো ইমান গভীৰ নহয়, কিন্তু ভাৰতৰ নিচিনা আমাৰ দেশত আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলে অতি ধাৰ্মিক। তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ওপৰত খুবেই বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে যি ধৰ্মৰে নহওক, হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মক খুবেই আগস্থান দিয়ে, তেওঁলোকে খুবেই ধাৰ্মিক। কিন্তু কিছু কিছু দেশত আমি এনেকুৱাও দেখিম কি তেওঁলোকে হয়তো ইমান মানে প্ৰত্যেক বস্তু তেওঁলোকে ৰেচনেল ভাৱে চাই, তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি বহুত কথা চিন্তা কৰে, কিন্তু কিছু দেশত হয়তো এনেকুৱা নহয়। সেইকাৰণে আমি দেখিম মানে এনেকুৱা বহু কথা আছে, যিসমূহ আমি আলোচনা কৰি দেখা পাম কি এইসমূহ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ লগত কিন্তু একোটা অঞ্চলৰ
অঞ্চলৰ ওপৰতো কথা আছে কিছু কিছু অঞ্চলত এই আমি দেখা পাম সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস খুবেই গভীৰ আৰু কিছু অঞ্চলত আমি এনেকুৱাও দেখিম সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাস হয়তো কম লোকসকল নাস্তিক তেওঁলোকে হয়তো প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰি নাচায় এই কাৰণে ঠাই বিশেষকে এইটো বিশ্বাসটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যিহেতু মানুহে যি ধৰ্মৰ ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেই ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত হোৱা প্ৰৱণতা থাকে মানুহৰ অন্তৰ্গত হোৱা প্ৰায় প্ৰয়োজনীয় সামাজিক সংযোজৰ আকাংক্ষাত সৈতে মিলি আত্মাতকৈ ডাঙৰ কাৰোবাৰ অংশ হোৱা ইচ্ছাৰ পূৰণ যোগায় যে আমি এইটো দেখিছো যে লোকসকলে যি ধৰ্মত তেওঁলোকে জন্মগ্ৰহণ কৰে সেই ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস গভীৰ থাকে আৰু সেই ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰে সেইকাৰণে আমি দেখিছো মানে লোকসকলে যি ধৰ্মত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে সেই ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মানে বিশ্বাসটো গভীৰ সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃ সমাজ সেই সকলো কিন্তু এজন লোকৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া আমি ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য বিষয়ে অলপ বিতংভাৱে জানি লওঁ যে ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য কি থাকিব পাৰে ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য বহুভাৱে আমি যদি চাওঁ সমাজখনত তেতিয়া দেখা পাম ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য বহু পৰিমাণে বহু ক্ষেত্ৰত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰ উন্নতিকৰণ কাৰণে সমাজৰ সদস্যসকলৰ সমাজখনত সুস্থিৰভাৱে যাতে সমাজখন চলে তাৰ ওপৰত ধৰ্মই অধিক পৰিমাণে গুৰুত্ব দি আহিছে ধৰ্মই বহুতো উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰে ধৰ্মই মানে সঠিক পথ ৰাইট পথ দেখুৱাত পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে সহায় কৰে ই নৈতিক বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ ভিত্তিত মানে ভিত্তি প্ৰদান কৰে নৈতিকতাৰ ওপৰত মানে ধৰ্মই বিশ্বাস কৰে যেনেকে আমি সদায় ধৰ্মত থকা মানুহসকলে যেনেকে ধৰ্মীয় লোকসকলে সদায় বেয়া কামটো কৰিবলৈ ভয় খায় তেওঁলোকে সদায় ভাবে কি এইটো কাম কৰিলে তেওঁলোকৰ বেয়া হ'ব পাৰে ধৰ্মীয় লোকসকলে সদায় নিজৰ ধৰ্মক আগস্থান দিয়ে আৰু লগতে তেওঁলোকে সদায় এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিবলৈ নাযায় যিসমূহ ধৰ্মীয় চেতনাত আঘাত দিয়া হ'ব এইকাৰণে তেওঁলোকে সদায় নৈতিকতাৰ ওপৰত চলে তেওঁলোকে সদায় প্ৰিন্সিপালত চলে সদায় ভেলুছৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ নাযায় যিসমূহ কাম হয়তো সমাজৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নাযায় যিসমূহ কাম কৰিলে তেওঁলোকে হয়তো সমাজৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু আল্টিমেটলি তাৰমানে তেওঁলোকে এইটো কাম নকৰে যিসমূহ তেওঁলোকে ধৰ্মৰ বাহিৰত ধৰ্মৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কেতিয়াও লিখা নাই কি মানুহ এজনে বেয়া কাম কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক ধৰ্মতে সদায় ভাল কথা শিকাই থৈ গৈছে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে যাতে কাম কৰে এইটো কথা সদায় প্ৰত্যেক ধৰ্মতে শিকোৱা আছে গতিকে ইয়াৰ উপৰি ই সম্প্ৰদায়ৰ অনুভূতি আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে সংযোজন প্ৰদান কৰে পৰম্পৰাৰ লগত আমাক সংযোজন প্ৰদান কৰে প্ৰত্যেক ধৰ্মই কাৰণ কি ধৰ্মৰ লগত কিছু ট্ৰেডিশন কিছু পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে কিছু ৰিচুৱেলছ জড়িত হৈ আছে ৰীতি-নীতিসমূহ জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ৰীতি-নীতিসমূহ পালন কৰিলে আমি কি হ'ম আমি আল্টিমেটলি আমি যি মানে কালচাৰৰ লগত আমি এটাচ হ'ম আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত আমি নিজে এটাচ হৈ যাব লাগিব যেতিয়া আমি এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাসমূহ আমি পালন কৰোঁ সঠিকভাৱে পালন কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজৰ সংস্কৃতিটোৰ লগত আমি নিজে জড়িত হৈ যাওঁ আৰু লগতে ইয়াৰ পৰম্পৰাৰ লগত সংযোজন বুলি কৈছে আমি ইয়াৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিসমূহ পালন কৰাৰ লগে লগে আমি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ আমাৰ যিটো মানে সংস্কৃতিৰ লগত নিজে সংযোজন আনি যায় আনকি কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা এইটো দেখা গৈছে যে ইয়াৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ধৰ্মৰ যি স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় যিখিনি কথাখিনি কৈছো যে ধৰ্মীয় কাৰ্যই এজন লোকক তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ কি আমি দেখা পাম প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু খাদ্য নিষিদ্ধ কৰা আছে কিছু খাদ্য বিশেষ সময়ত খাব নালাগে বুলি কোৱা আছে মানে ঋতুৰ কিছু বিশেষ সময়ত খাব নালাগে বুলি কৈছে সেইখিনি খাদ্য নাখালে আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকিব নাইবা যেনেকে আমি হিন্দুসকলে ব্ৰত পাৰো মুছলমানসকলে ৰোজা পালে সেইটো কিন্তু আমাৰ বডিৰ কাৰণেও ভাল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও এটা কিন্তু তাৰ এটা মানে পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা আছে এইকাৰণে আমি ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহ যে একেবাৰে মানে অকল বিশ্বাসৰ লগতে জড়িত সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো ইয়াৰ কিন্তু একোটা সাইন্টিফিক কাৰণ আছে প্ৰত্যেকটো কথাৰে আমি প্ৰত্যেকটো ধৰ্মীয় মানে পৰম্পৰা লগতে
আমাৰ একোটা মানে সাইন্টিফিক মানে ইম্পেক্ট তাতে জড়িত হৈছে স্বাস্থ্য আৰু আয়ুষৰ ওপৰত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ সদায় গৱেষণাৰ এক কৌশল ক্ষেত্ৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে এনে লগতে যে ধৰ্মীয় লোকসকলে এই নিয়মখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকক বুলি সংজ্ঞাত কৰা হৈছে যাতে উপস্থিত নোহোৱাকৈ সুস্থ হ'ব পাৰে যেনেকে গোটেই উপস্থিত সকলো লোকে যাতে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে যেনেকে ধৰ্মীয় সংজ্ঞাত যদি আমি চাওঁ যেনেকে লোকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে নামাজ পঢ়িবলৈ যায় যিখিনি তেওঁলোকে পঢ়ে যিখিনি তেওঁলোকে ক্ৰিয়া কৰিব সেইখিনি কিন্তু একোটা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল যেনেকে পূজা পাতল কৰিলে যিখিনি ব্যায়াম কৰা যায় সেইখিনি কিন্তু একোটা আমাৰ বডিটো ইম্পেক্ট পেলায় এইকাৰণে সেইখিনি আমাৰ একোটা ব্যায়াম আমাৰ বডিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে মুছলমানসকলে যিসমূহ তেওঁলোকৰ মানে নামাজ পঢ়িলে যিখিনি তেওঁলোকে ক্ৰিয়া কৰে সেইখিনি কিন্তু বডিৰ কাৰণেও ভাল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল ঠিক তেনেকে হিন্দুসকলে যিখিনি কৰে সেইখিনিও কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এটা ভাল এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলায় আমি ধৰ্মত কি কৰো ধৰ্মত যিখিনি আমি ধ্যান কৰো আমি মেডিটেশ্যন কৰো আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে যি আমাৰ মানে ঐশ্বৰিক শক্তিক যি আমি চিন্তা কৰো আমি যি কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি পেলাই এটা ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত যে আমি একত্ৰিত কৰি মনটো একত্ৰিত কৰি যে সেই ঐশ্বৰিক শক্তিৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰো সেই ঐশ্বৰিক শক্তি আমাক কি কৰে ঐশ্বৰিক শক্তিৰ পৰা আমি একোটা পজিটিভিটি পাওঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মন মস্তিষ্ক আমাৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দুত আহি যায় আমি এটা চেন্ট্ৰেল পইণ্টত চিন্তা কৰো তাৰ লগতে আমাৰ কি হয় আমি মেন্টেল পিচ পাওঁ আমাৰ মানসিকভাৱে আমি সুস্থ থাকিব পাৰো আমাৰ মন মগজু এক কেন্দ্ৰ হৈ যায় এইকাৰণে যেতিয়া আমি পৰম শক্তিক চিন্তা কৰো যি নেদেখা শক্তিক আমি যেতিয়া চিন্তা কৰো তেতিয়া আমাৰ কিন্তু মন মগজু স্থিৰ হৈ যায় আৰু সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ বডিৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলায় গতিকে আমি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত কিন্তু যিসমূহ অংশগ্ৰহণ কৰে তাতে কিন্তু যি প্ৰাৰ্থনা সভা হয় যি দোৱা হয় সেইখিনি কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলাই আহিছে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলে হয়তো কেৱল উপস্থিত থকা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে সুস্বাস্থ্যৰ লাভৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে গতিকে আমি দেখা পাম এইসমূহে যি আমাৰ ধৰ্মৰ একোটা গুণ সেই গুণসমূহখিনি বহু বহল তাৰ লগতে আমি ধৰ্মৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়েও এবাৰ জানি লওঁ মানুহে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে এনে শক্তি আছে যিবোৰ তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৰু যিবোৰে এনেকুৱা কাম কৰে যিবোৰৰ ওপৰত তেওঁৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই আমি আদিম হওক বা আমাৰ আধুনিক হওক এনে শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আদিম সমাজৰ হওক আমি মানে আধুনিক সমাজ নাইবা আমি প্ৰিমিটিভ সোসাইটিকে আমি চাওঁ প্ৰত্যেক সমাজতে কিন্তু এনে শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু এই শক্তিয়ে কিন্তু মানৱ সমাজৰ বহু দিশত প্ৰভাৱিত পেলায় এই শক্তিসমূহত আমি মানে সুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ বুলি আমি যি অভিহিত কৰো আৰু এই শক্তিবোৰে মানুহক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যাবৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ইয়াৰ বাবে আমি এনে শক্তিৰ ওপৰত ভয় কৰো আৰু এই ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজক সমৰ্থক সকলো কাম আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো অলৌকিক শক্তিৰ অস্তিত্ব এই বিশ্বাস দিয়া নামটো হল ধৰ্ম এই যে অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰো সেই বিশ্বাসটোৱে পিছলৈ ধৰ্মলৈ পৰিণত হয় ধৰ্মই মানুহক অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰতি থকা ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় পূৰণ কৰে আমি অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত যি আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেই অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয়খিনি পূৰণ কৰিবলৈ ধৰ্মই আমাক অতি পৰিমাণে আমাক সহায় কৰে এইকাৰণে ধৰ্ম হৈছে পবিত্ৰ বস্তু সাপেক্ষে বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ এক ঐক্যবদ্ধ ব্যৱস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ পৃথক আৰু নিষিদ্ধ বস্তু বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ ব্যৱস্থা যিবোৰ যেনেকে গীৰ্জাৰ নামৰ এটা একক নৈতিক সম্প্ৰদায় একত্ৰিত হয় সেইবোৰ মানি চলা সকলোৱে যেনেকে আমি এক অৰ্থত যদি কওঁ যেনেকে গীৰ্জা নামৰ এটা যি অনুষ্ঠান তাতে গৈ পেলাই লোকসকলে একত্ৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিব হেনে অনুষ্ঠানকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া ইমাইল দুৰখেমে তেওঁ কেনেকে ধৰণে মানে ধৰ্মক তেওঁ সংজ্ঞাত কৰিছে তেওঁ কৈছে পবিত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিবোৰ নৈতিক সম্প্ৰদায় বুজাবলৈ চাৰ্চ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যি নৈতিক সম্প্ৰদায় বুজিবলৈ যিসমূহ সম্প্ৰদায় নৈতিকতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি
প্ৰতিষ্ঠা হৈছে হেনে সম্প্ৰদায়ক যদি আমি বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হেনে সম্প্ৰদায়ক আমি চাৰ্চৰ যোনটো গীৰ্জা কোৱা যায় সেনেকুৱা সম্প্ৰদায়ক আমি চাৰ্চত অভিহিত কৰা বুলি কৈছে তেওঁৰ ধৰ্ম হৈছে মানুহতকৈ উচ্চ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু যিবোৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ জীৱনৰ গতিপথ নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা হয় যোনটো জেমছ ফ্ৰেজাৰ্ছে কৈছে যি কৈছে এনেকুৱা শক্তি যি মানুহৰ জীৱনৰ গতিপথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আৰু নিৰ্দেশনাৰ দিয়াত সহায় কৰে তেওঁ কৈছে এনে শক্তি যিসমূহ শক্তিয়ে মানুহৰ জীৱনৰ গতিপথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোন গতিৰে মানুহে যাব কোন গতিৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব সেই গতিপথসমূহ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰা বুলি কৈছে এইকাৰণে আমি দেখা পাম যি এইসমূহ যি সংজ্ঞাসমূহ দেখিলো এইসমূহৰ পৰা আমি এইটোৱেই কথা গম পালো কি ধৰ্ম এনেকুৱা এটা শক্তি যি অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু সেই অলৌকিক শক্তিয়ে কিন্তু মানৱ জাতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণত কৰিছে তেওঁৰ কাৰ্যত কৰিছে তেওঁৰ লাইফষ্টাইলত কৰিছে মানে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ সহজ অৰ্থত ধৰ্মই প্ৰত্যেকটো দিশতে কিন্তু মানৱ জাতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে তেওঁ কেনেকে ধৰণে ক'ব তেওঁ কেনেকুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আমি যদি চাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ আচৰণ বিধি হ'ব সেই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু ধৰ্মই প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস কিন্তু একোটা সমাজ বিভেদে কিন্তু ধৰ্মীয় বিশ্বাস বেলেগ বেলেগ এতিয়া আমি কিছু ধৰ্মৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰি লওঁ এতিয়া প্ৰথমটো যদি কথা আমি চাওঁ যে ধৰ্মই ই মানুহৰ অপ্ৰাকৃতিক শক্তিৰ প্ৰতি থকা ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰে ই ব্যক্তিক বিষ ভয় আৰু উদ্যোগৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ যদি প্ৰথমটো আমি যদি ফাংচনটো চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম আমাৰ ধৰ্মই অপ্ৰাকৃতিক শক্তিৰ লগত মোকাবিলা যিসমূহ শক্তিক আমি চিনি নাপাওঁ যিসমূহ ছুপাৰ নেচাৰেল আমি ধৰি লওক অনুভৱে কৰিব পাৰো যিসমূহ শক্তি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত সেইসমূহ শক্তিৰ আমি প্ৰতি থকা ভয় দূৰ কৰাত সহায় কৰে সেই শক্তিসমূহক আমি এই শক্তিসমূহৰ ওপৰত আমাৰ যি ভয় সেই ভয়খিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ জীৱনত যি দুখ কষ্ট ভয় উদ্যোগ আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ মনতে দুখ কষ্ট জড়িত হৈ আছে আমি মানৱ জাতি লগত যাতে আমি সংযোজন কৰিব পাৰো এই নেদেখা শক্তিটোৰ লগত যাতে আমি নিজকে সংযোজন কৰি আমি মাধ্যম হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰো নিজকে এটা মিডিয়াম হিচাপে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেইটো এটা প্ৰয়াস কৰি আহিছে ইয়াত মানুহৰ পৰিত্ৰাণৰ পথ বা জন্ম আৰু পুনৰ্জন্মৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্তিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈ আছে যে আমি আমাৰ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহত যে পুনৰ্জন্মৰ কথা কৈছে কৰ্মৰ কথা কৈছে ভাল কৰ্মৰ কথা কৈছে মানুহক সহায় কৰি ভাল পাইছে তেতিয়া মনতে স্যাটিসফ্যাকশন পালে কি মই সহায় কৰিছো মোক ভগৱানে চাব নাইবা মোক ওপৰ আল্লাহে চাব যে মই মানুহক সহায় কৰি নিয়ন্ত্ৰণ এক ফলপ্ৰসূ উপায় প্ৰতিটো ধৰ্মৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু অগ্ৰহণযোগ্য আচৰণ সম্পৰ্কে নিজস্ব সংহতি থাকে যিটো কোনো বিশ্বাস সকলো ব্যক্তিৰ বাবে বাধ্যতামূলক বুলি ক'ব পাৰি যেনেকে সেইটো কথাত আমাৰ এই পইণ্টত কথাটো আহিলে যে ধৰ্মই যি আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মানৱ জাতিৰ যি আমাৰ মানে হিউমেন বিহেভিয়াৰ আমাক কন্ট্ৰোল কৰে আচৰণ বিধি কন্ট্ৰোল কৰাৰ লগে লগে শক্তিশালী মাধ্যম বুলি কৈছে যেনেকে আমাৰ ধৰ্মত কিছু কথা আছে যে এইখিনি কাম কৰিব নালাগে এইখিনি কাম কৰিলে তোমাক পাপ দিয়া হ'ব এইটো কাম নকৰিবা সেইখিনি কাম এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো
তেওঁ হয়তো ধৰ্মৰ নামতো তেওঁক আমি সেইখিনি কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ। তেওঁ এইখিনি কাম নকৰিবা, তোমাৰ ধৰ্মত এইটো কাম নাই, তুমি এইটো কাম নকৰিবা, তোমাক ধৰ্মত নাই। সেনেকে তেওঁ ব্যক্তিজনে নিজৰ ধৰ্মক মানে আগস্থান দি পেলাই সেই কামৰ পৰা নিজকে বিৰতি ৰাখিব পাৰে। সেনেকুৱা কিছুমান কথা আহি যায়। আৰু ধৰ্মীয় নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে অলৌকিক শক্তিৰ বা শাস্তিৰ পৰা ভয়ো তেওঁলোকৰ থাকে। তেওঁ এইটো কাম কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ হয়তো বেয়া হ'ব, তেওঁ এনেকুৱা এটা মনত ভাৱ আহি যায় যে এইটো কাম মোৰ কৰিলে দেখোন মই অলৌকিক শক্তি বা মোৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। আৰু লগতে সমাজত একোটা আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ নিজে নিজে হৈ যায়। ব্যক্তিজনে যেতিয়া সেই কামটো নকৰে, সমাজত সেনেকুৱা বেবিচাৰ নহয়, সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলে, সমাজত মানে নিয়ন্ত্ৰণ হৈ যায় মানুহৰ আচৰণ বিধি, সেইটো নিজে নিজে হৈ যায়। সেইকাৰণে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু অগ্ৰহণযোগ্য আচৰণ সম্পৰ্কে নিজস্ব সংহতি আছে। প্ৰত্যেকটো মানে আমি যদি চাওঁ, প্ৰত্যেকটো মানে সমাজতে আছে। যেনেকে গ্ৰহণযোগ্য নীতি, যিসমূহ নীতি আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমান এনেকুৱা ধৰি লওক মানে আমাৰ মানে কাম আছে, সেইখিনি কাম গ্ৰহণযোগ্য, এইখিনি কাম কৰিব পাৰা তুমি, কিন্তু এইটো কাম কৰিব নোৱাৰা, কিছু কাম কৰিব নোৱাৰা, এইখিনি অগ্ৰহণযোগ্য, সেইখিনি তুমি কৰিব নোৱাৰা, আৰু কৰিলে তোমাক দণ্ড দিয়া হ'ব, নাইবা তোমাক মানে তুমি শাস্তি পাবা, তুমি অলৌকিক শক্তি পা। সেনেকে আল্টিমেটলি আমাৰ ছচাইটিখন কন্ট্ৰল হৈ আছে। ৰিলিজনে এই দিশৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, ধৰ্মই যদি সেই দিশৰ পৰা চালে আমাৰ মানে যিখিনি সমাজৰ মানে আমাৰ মানুহৰ যিখিনি কন্ট্ৰল, হিউমেন বিহেভিয়াৰ কন্ট্ৰল কৰিবলৈ যিসমূহ মানে প্ৰয়াস জড়িত হৈ আছে, এইখিনি এই উপায়েৰে কৰা যায়। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো, ই মানুহৰ মানে আৱেগিক আৰু মানসিক আৰাম প্ৰদান কৰে, যে জীৱনৰ এটা অৰ্থ আছে আৰু দুখ কষ্টৰ এটা উদ্দেশ্য আছে। সংকটৰ সময়ত ই এক বৃহৎ আৰাম আৰু সন্তেকজনক উৎস বুলি কৈছে। তাৰমানে আমাক ধৰ্মই একোটা মেণ্টেল পিচ দিয়ে বুলি ক'ব পাৰি। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমাক মানসিক আৰু আৱেগিক আৰাম দিয়ে, কৈছে মেণ্টেল আৰু ইমোচনেল ছাপোৰ্ট দিয়ে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যেতিয়া জীৱনত কষ্ট পাওঁ, আমি জীৱনত মানে দুখ কষ্ট পালো, তেতিয়া আমাক এনেকুৱা ধৰণে কোৱা হয় যে এইখিনি কৰ্ম আমাৰ ভাগ্যত আছে, এইখিনি কৰ্ম আমি ভুগিব লগা আছে, আমাৰ এইখিনি আগৰ পৰা প্ৰিডিটাৰমাইন হৈ আছে। সেইখিনি কথা ক'লে আমাৰ কি হয়, তেতিয়া আমি এটা মানে মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ, কি এইখিনি আমি ভুগিবই লাগিব, এইখিনি আমাৰ ভুগিব লগাই আছে। সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন আহি যায় নিজে নিজে, আৰু এই দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সহায় কৰে। সংকটৰ সময়ত আমাক এটা মানে ছাপোৰ্ট দিয়ে, যেতিয়া আমাৰ মানে খুবেই প্ৰব্লেম আহি লাইফত আমাৰ, তেতিয়া আমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছাপোৰ্ট পাওঁ যে ভগৱান আমাৰ লগত আছে, আল্লাহ আমাৰ লগত আছে, আমি এইটো কাম কৰিবলৈ গ'লে আমাক ভগৱানে ছাপোৰ্ট কৰিব, এইখিনি কাম আমি কৰি যাওঁ, আমাৰ লগত ওপৰ আল্লাহ আছে। এনেকুৱা যে আমাৰ যিসমূহ কনচেপ্ট, সেইবোৰ আমাৰ ছ'চাইটিয়ে সদায় কৈ আহিছে যে তুমি ভাল কাম কৰা, তোমাৰ লগত ভগৱান আছে, তুমি ভাল কামটো কৰিলে তোমাৰ সহায় কৰিব ভগৱানে। সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেণ্টেল ছাপোৰ্ট আমি পাই আছো। আমি মেণ্টেল ছাপোৰ্ট আগৰ পৰাই পাই আছো। কেনেকে পাইছো? এই মেণ্টেল ছাপোৰ্টে আমাক বহু পৰিমাণে কিন্তু সকাহ দিয়ে মানসিকভাৱে। এটলিষ্ট মানে আমাক মেণ্টেলি সকাহ দিয়ে কি আমাৰ লগত ভগৱান আছে, আমি ভাল কাম কৰি আছো, আমাৰ একো বেয়া নহয়। এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যি মানে এটা মেণ্টেল ছাপোৰ্টে আমাক মেণ্টেল হিল কৰাত বহুত সহায় কৰে। ই মানুহক অপ্ৰাকৃতিক শক্তিৰ প্ৰতি থকা ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰে। ই ব্যক্তিৰ বিষ, ভয়, আমাৰ যিখিনি মানে ভয়, সেই ভয় ভাৱখিনি দূৰ কৰে। তাৰ লগতে ই মানুহক একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰে আৰু সামাজিক সংহতি আনাত সহায় কৰে। যে আমি দেখিছো প্ৰত্যেক সমাজতে কি হয়, সংহতিৰ কথা কৈছে, আমি ইউনিটিৰ কথা কৈছো, আৰু কিন্তু ধৰ্মই এটা চাইডৰ পৰা কিন্তু আমাক সংগতি আনাত সহায় কৰিছে, মানুহক একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰিছে। যে ধৰ্মীয় সভা এখনৰ কথাই কলো, ধৰ্মীয় সভা এখন পাতাৰ লগে লগে আমি দেখা পাম তাতে একে ধৰ্মৰ লোকসকল আহি পেলাই তাতে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় আলোচনা কৰিলে, তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰিলে, তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে। আৰু তাৰ কাৰণে কি হয়, এইখিনি কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত তেওঁলোকে একগোট হ'ব লাগে, একগোট হৈ পেলাইহে কাম কৰে। যিমানখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, যিখিনি ৰিচুৱেলছ আছে, আমি দেখিছো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু অকলে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তেওঁক একোটা মানে ছাপোৰ্ট লাগিব, তেওঁক একোটা মানুহৰ মানে গোটৰ সহায় লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰিব। তেওঁ অকলে কেনেকে পাৰিব? সেইকাৰণে এই ধৰ্মীয় সংহতিয়ে কিন্তু লোকসকলক মানে একগোট হৈ থকাত সহায় কৰে। আৰু যিটো মানে ধৰ্মৰ এটা
আমি বিশেষ মানে ভূমিকা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকে আমি চাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে পূজা পাতলে ক'লো নাইবা যিকোনো একোটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় সভা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আছে কিন্তু এই সভা পাতা নাইবা যজ্ঞ কৰিলে নাইবা একোটা নামাজ পঢ়িবলৈ গ'ল লোকসকলে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে চব লোকসকল একগোট হৈ পেলাই মানুহখিনিয়ে লোকসকলে তেওঁলোকে নিজৰ উপাসনা দেৱতাক স্মৰণ কৰে আৰু তেতিয়াই কিন্তু কি হয় তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই এক শক্তি হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু সেইটো এটা মানে খুব প্লাছ পইণ্ট ছ'চাইটিৰ কাৰণে যে ছ'চাইটিৰ মানুহখিনি একগোট হৈ কাম কৰাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ব্ৰাদাৰহুড ফিলিংছ থাকে তেওঁলোকে ভাতৃত্ববোধৰ এটা যোনটো মানে মনোভাৱ সেইটো কিন্তু তাৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় ই এক জীৱনৰ কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি মানুহে কিয় কষ্ট পায় মানুহৰ কিয় মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পিছত কি হয় ইত্যাদি একোটা মৌলিক প্ৰশ্ন যেনেকে আমাক মানে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে কথা কোৱা আছে যে ধৰ্মৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ লাইফৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে আমি জীৱনত কি কাম কৰিব লাগে আমি লাইফত আমাৰ একোটা মানে এইম আছে লক্ষ্য আছে যিসমূহ লক্ষ্য আমি মানি চলি আহিছো আৰু সেই লক্ষ্যৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগে এইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে কিন্তু তেওঁলোকৰ একোটা সদায় তেওঁলোকে লক্ষ্যৰ কথা কৈ আহিছে জীৱনৰ লক্ষ্যৰ কথা কৈছে আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাই আমাৰ ধৰ্মৰ আচল মানে উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু মানুহে কিয় কষ্ট পায় মানুহে আমি জীৱনত কিয় কষ্ট পাওঁ সেই কিছু আমি মানে উত্তৰ পাই যাওঁ যেনেকে আমাক এনেকুৱা কোৱা যায় কি আমি কষ্ট পাইছো কাৰণ কি আমি এইখিনি পাবলগীয়া আছে আমাৰ এইখিনি মানে ভাগ্যত আমি লৈ আহিছো আৰু কেতিয়াবা আমাক এনেকুৱাও কয় যে কষ্টৰ পিছত আমাৰ ভাল হ'ব সেইখিনি কষ্টখিনি আমি পাব লগা আছে আৰু মানুহৰ মৃত্যু হয় আমাক যে আমি জন্ম মৃত্যুৰ যিখিনি আমি মানে চক্ৰত আমি সোমাই থাকো সেইখিনি কিন্তু তাতো কিন্তু ধৰ্মই আমাক উত্তৰ দিয়ে যে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে মৃত্যু হ'বই লাগিব আমিতো কোনো অমৰ হৈ অহা নাই সেইবিলাকৰ উত্তৰ আমাক ধৰ্মই দিয়ে আৰু লগতে মৃত্যুৰ পিছত কি হয় ভাল কাম কৰিলে যে মানুহ জন্নতত যায় বেয়া কাম কৰিলে যে মানে হেলত যায় ভাল কাম কৰিলে স্বৰ্গ নৰক সেই যিসমূহ কথা আমাৰ সমাজত মানে আগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আছে সেইসমূহ কিন্তু এতিয়াও আমি দেখি আহিছো আৰু সেইসমূহ বিশ্বাসে কিন্তু আমাক একোটা কি দিয়ে একোটা ছাপোৰ্ট দিয়ে যে ব্যক্তিজনে নিজে ভাবিব মই এইটো কাম মানে কষ্ট পাই আছো কাৰণ কি মোৰ এইখিনি প্ৰি ডিটাৰমাইন আছে এইখিনি মোৰ আগৰ পৰাই আছে মই এইখিনি কষ্ট পাবলগীয়াই এইকাৰণে তাতে কোনো উপায় নাই তাৰ লগতে ই দৈনন্দিন জীৱনৰ সমাজৰ আচৰণ আনৰ প্ৰতি আচৰণ ইত্যাদি সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ই আমাক দৈনন্দিন জীৱনৰ কেনেকে চলিব লাগে আমাৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে যেনেকে আমি ৰাতিপুৱা উঠি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কথা ক'লো যে হিন্দু ধৰ্মত উঠি পেলাই পূজা পাতল কৰি পেলাই কি কৰিব লাগে ইছলাম ধৰ্মত কি কৰে 5 বাৰ নামাজ পঢ়া যিখিনি পৰম্পৰা আছে সেইখিনি কিন্তু কি কৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি ৰাতিপুৱা উঠি কি কৰিব লাগে তাৰপিছত কি কৰিব লাগে সন্ধিয়া কি কৰিব লাগে আমাৰ দিনটোত আমি কেইবাৰ মানে নেদেখা শক্তিক স্মৰণ কৰিব লাগে আমি কি কাম কৰিব লাগে কি কাম কৰিব নালাগে এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু আমাক শিকোৱা আছে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে এইবিলাক কথাৰ বিষয়ে কোৱা আছে যে এইটো আমি দৈনন্দিন জীৱনটো কেনেকে অতিবাহিত কৰিব লাগে আমি জীৱনত কি কাম কৰিব লাগে আমি সমাজৰ কাৰণে যে কাম কৰিব লাগে সমাজৰ মানে লোকৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সোসাইটিৰ কাৰণে যাতে আমি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কথা আমি প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে আছে আমি যদি কম বেছি পৰিমাণে চাওঁ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু সমাজ সেৱাৰ কথা কৈছে সমাজৰ লোকৰ মানে হিতৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যাতে মানুহৰ তাৰ পৰা উপকাৰ হয় কাৰো যাতে মানে অপকাৰ কৰিব নালাগে মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কথা প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে কিন্তু কোৱা আছে আৰু লগতে ইয়াৰ আনৰ প্ৰতি আমি কেনেকুৱা আচৰণ দেখুৱাব লাগে আমি বেলেগ লোকৰ প্ৰতি আমি কেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ বিধি কৰিব লাগে সেইখিনি কথা ধৰ্মত আমাক কোৱা আছে যে আমি সদায় ভালকে আচৰণ কৰিব লাগে মানুহক বেয়াকে ক'ব নালাগে কাৰণ কি ক'লে সেইটো আমাক উভতাই আহে এনেকুৱা কিছু যি আমাৰ কথা আমি যিসমূহ মানে ককা আইতাৰ পৰা শুনি আহিছো এইখিনি কাম কৰিব নালাগে সেইবিলাক বস্তু আমাক কোৱাই আছে পৰিৱৰ্তনৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আৰু ৰীতি নীতিৰ লগত খাপ খাবলৈ মানুহৰ সহায় কৰে ই ব্যক্তিগত বৈবাহিক অৱস্থা পৰিৱৰ্তন পৰিয়ালৰ মৃত্যু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ফলত পৰিয়ালৰ গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধৰি সকলো ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ সহায় কৰে যেনেকে ইয়াক
আমি সমাজৰ বিভিন্ন মানে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত আমাক খাপ খাবলৈ সহায় কৰে, যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত এজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল। মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কেনেকে মানে ছ'চাইটিৰ লগত তেওঁতো প্ৰথমতে খুব দুখত থাকিব। তেওঁ দুখত থাকি পেলাই তেওঁ কেনেকেনো তেওঁ সমাজৰ লগত মানে আকৌ এডজাষ্ট কৰাই দিয়ে, কেনেকে কৰাব। আমি দেখা পাওঁ যে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে কিছু দিনলৈকে তেওঁ মানে এক্সাইট কৰি থাকে, তেওঁৰ ঘৰত মানুহ আহি থাকে, যাতে তেওঁ মানে তেওঁৰ ইমোশ্যনটো যাতে তেওঁ যি এটা মেণ্টেল ছাপোৰ্ট পাই থাকক, তেওঁক অকলে ৰাখিব নালাগে, তেওঁ সেইখিনি সময়ত ভগৱানৰ নাম লৈ থাকিব লাগে, তেওঁ সেইখিনি সময়ত কিছু এনেকুৱা মানে কাম কৰে য'ত মানুহখিনি একগোট হৈ পেলাই তেওঁ কৰিব লাগিব, অকলে সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মতে দেখিছো তেওঁক আস্তেকে যেতিয়া 10-12 দিন হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁক মানুহ মাতি পেলাই তেওঁক খুৱাব লাগে, কিবা এটা হেৰি কৰি তেওঁক সমাজৰ লগত যাতে তেওঁ এডজাষ্ট হৈ যায়। সেই যে আমাৰ শ্ৰাদ্ধ বিধি ভোজ এইবিলাক হৈ থাকে, সেইবিলাক কিয় কৰে, ভোজ ভাতনো কিয় দিয়ে, তাৰে কিন্তু কথা আছে। তেনেকে লোকসকল সেইজন যাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ, সেই মৃত্যুৰ কাৰণে যি অন্য লোক সদস্যসকলৰ যি দুখ বেদনা, তেওঁলোকেতো বহুত দুখত থাকে, কিন্তু তেওঁলোকক আস্তেকে সমাজৰ মানে অন্য মানে সদস্যৰ লগত যাতে তেওঁলোকক মিলাই দিব পাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু ধৰ্মই প্ৰয়াস কৰে। কেনেকে এই ভোজ ভাতৰ নামতে তেওঁক যি মানে 10-12 দিনৰ পিছত যদি একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে, তেতিয়া কিন্তু সেই লোকসকলে ছ'চাইটিৰ অন্য সদস্যৰ লগত আস্তে এডজাষ্ট হৈ গ'ল, নিজৰ দুখটো পাতলি গ'ল। সেইকাৰণে এই পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰে যে সমাজৰ মৃত্যু বিচ্ছেদ হোৱাৰ কাৰণে, নাইবা বিবাহৰ কথাই ক'লো, বিবাহৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে নতুনকে মানে এটা জীৱন আৰম্ভ কৰিব যোনটো কাপলে, তেতিয়া তেওঁলোকে নৱদম্পতিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ তাৰ লগত কিছু ৰিচুৱেলছ জড়িত হৈ আছে, সেই ৰিচুৱেলছ জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই ৰিচুৱেলছটোৱে কিন্তু সেই এডজাষ্ট কৰাত সহায় কৰে সেই ব্যক্তিজনক, নাইবা সেই ছোৱালীজনীক যেতিয়া নতুনকে এটা ঘৰত যাব, তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা ৰিচুৱেলছ থাকে, সেই ৰিচুৱেলছ খিনিয়ে পৰম্পৰাখিনিয়ে কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক নাইবা মানে দৰা কইনাক তেওঁলোকক নতুন লাইফত এডজাষ্ট কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনত খাপ খুৱাবলৈ এক বিশেষ মানে ভূমিকা পালন কৰি আছে। এক ব্যক্তিক পৰিচয় ভাৱ প্ৰদান কৰে, ব্যক্তিক মানে ধৰ্মই পৰিচয় ভাৱ প্ৰদান কৰে। তেনেকে আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ লগত কিন্তু একোটা মানে পৰম্পৰা জড়িত হয়, আৰু এই পৰম্পৰাই কিন্তু এজন মানে ব্যক্তিক এটা পৰিচয় দিয়ে। যেনেকে ইছলাম ধৰ্মৰ কথাই ক'লো, মই হিন্দু ধৰ্মৰ কথা ক'লো, ইহুদী ধৰ্মৰ কথা ক'লো, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰে কিন্তু কিছু পৰম্পৰা আছে, আৰু সেই পৰম্পৰাই কিন্তু একোটা মানে ধৰ্মৰ লগত জড়িত আছে, আৰু ধৰ্মই কিন্তু এজন ব্যক্তিক পৰিচয় দিয়ে। তেওঁ হিন্দু নে মুছলমান নে, তেওঁ পাঞ্জাবীয়ে নে, তেওঁ শিখ নে ইছাই হয়, তেওঁ কি ধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত আছে, তেওঁক এটা আইডেন্টিটি দিয়ে। এজন ব্যক্তিক আইডেন্টিটি দিয়াত কিন্তু ধৰ্মই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। জীৱনৰ মূল্যবোধ নৈতিকতা ৰক্ষাৰ বা সংৰক্ষণৰ এক ফলপ্ৰসূ উপায় বুলি কৈছে ধৰ্ম। আমি জীৱনত যি কৰ্ম কৰি আছো, যি নৈতিকতা আমি পালন কৰিব লাগে, যি আমি সংস্কাৰৰ জৰিয়তে আমি যাব লাগে, আমি প্ৰিন্সিপল কিছু ফলো কৰিহে যাব লাগিব জীৱনত। আমিতো কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিব নোৱাৰো যিসমূহ মানে নীতিৰ বাহিৰত কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ কি আমি ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছো, আমি কিছু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগত আমি নিজকে জড়িত কৰি আছো, কাৰণ কি সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই সেই ব্যক্তিজনক এনেকুৱা কাম কৰিব কেতিয়াও নিদিয়ে যিসমূহ নীতিৰ বাহিৰত তেওঁক কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নিদিয়ে। আৰু সেই কৰিব নিদিয়াটোৱে কাৰণে তেওঁক কি কৰা যায়, সেই ব্যক্তিজনক তেওঁক একগোট কৰি ৰখাত সহায় কৰাৰ লগতে তেওঁক এটা মানে এজন ভাল নাগৰিক হ'বলৈ সহায় কৰে। আৰু নৈতিকতা ৰক্ষা কৰা বুলি প্ৰিন্সিপাল যি ভেলুজ খিনি আছে, নৰ্মছ খিনি আছে, সেইখিনি ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ব্যক্তিজনে যাতে এনেকুৱা কাম তেওঁ নকৰে। সেই নকৰে কাৰণ কি তেওঁৰ ধৰ্মত সেইটো নাই, তেওঁৰ ধৰ্মত এইখিনি বস্তু দিয়া নাই, সেইখিনি কাম তেওঁ ধৰ্মৰ বাহিৰত হৈ যায়, সেইখিনি কাম তেওঁ সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেইটো কথা আহি যায়। লগত ই সকলো ধৰ্মৰ মানুহক কল্যাণৰ প্ৰসাৰিত কৰে আৰু আৰ্তজনৰ সহায় কৰাৰ লগত ইচ্ছা জগাই তোলে। ই লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, সকলো ধৰ্মতে এইটো কথা কৈ আছে কি মানুহৰ কল্যাণ, চাৰ্ভিচ টু হিউমেনিটি, চাৰ্ভিচ টু গড, যি মানৱ কল্যাণ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, মানৱ মানে সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, যোনটো কথা কোৱাই আছে। আমি প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম গ্ৰন্থত
আমি শুনি আহিছো কথাটো মানৱ সেৱা অত্যন্ত মানে পৰম ধৰ্ম মানৱ সেৱাটোৱেই পৰম ধৰ্ম সেই কথা যিখিনি আমাক কোৱা আছে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এইটো কথা আমাক শিকায় আৰু যোনটো সেইটোৱে কিন্তু আমাক মানৱ জাতিক আমাক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰে মানৱ জাতিয়ে যাতে এজন ব্যক্তি যাতে সমাজৰ কাৰণে সমাজৰ মানে ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে তাক কিন্তু মানে ধৰ্মই শিকাই আছে এক প্ৰকাৰে দেখিলো আমি এইটো কথা দেখিলো কি আৰু লগতে ধৰ্মই আমাক এইটো কথা সদায় শিকায় যে আমি মানে দুখীয়াক সহায় কৰো যাক জৰুৰতমন্দক আমি হেল্প কৰো যেনেকে ইছলাম ধৰ্মত আমি দেখিলো তেওঁলোকে যে মানে মানে ঈদৰ সময়ত ইয়াৰ সময়ত তেওঁলোকে দুখীয়াক দান কৰা এটা মানে তেওঁলোকৰ নিয়মেই আছে তেওঁলোকে এটা ভাগ তেওঁলোকে মানে দান দিব লাগিব সহায় কৰিব লাগিব তেওঁলোকে দুখীয়া নিচলা লোকসকলক তেওঁলোকে সেইখিনি তেওঁলোকৰ ইনকামৰ পৰা তেওঁলোকে এটা সেইখিনি সময় দিব লাগিব দুখীয়া লোকসকলক সেনেকে ঠিক দৰে হিন্দু ধৰ্মকে ধৰণা অন্য ধৰ্মকে চাওঁ তেওঁলোকে সহায় কৰে শিখ ধৰ্মতে চাওঁ তেওঁলোকে দুখীয়াক সহায় কৰিব তেওঁলোকে লংগৰ দি ফ্ৰী মানে মিল সেইটো খাদ্য এই মানে পাঞ্জাবী সকলৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ধৰ্মত আছে তেওঁলোকে যিখিনি লংগৰ যি প্ৰথা সেই প্ৰথাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰি আছে তেওঁলোকে মানৱ সেৱা কৰি আছে তেওঁলোকে গুৰুৰ বাণী যি প্ৰচলনেৰে তেওঁলোকে চলি আছে সেইটো তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু সেই ধৰ্মই কিন্তু কি কৰিছে মানৱ জাতিৰ সহায় কৰি আছে এইকাৰণে প্ৰত্যেক ধৰ্মত আমি দেখিছো মানে মানৱক সহায় কৰা মানে মানৱ জাতিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা লগতে দুখীয়া লোকসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ জীৱনত দান পুণ্য কৰা তেওঁলোকক দান দিয়া সেইখিনি কথা কিন্তু প্ৰত্যেক ধৰ্মতে শিকাই আছে আমাক তাৰ লগতে আৰু নেক্সট পইণ্ট আমি চাওঁ ধৰ্মই এই ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে বুজিবলৈ সহায় কৰে আৰু পৃথিৱীখনক অধিক বুজিবৰ বাবে তোলে আমাক পৃথিৱীখনক যাতে আমি যাতে চবেই মানে মানে জাতিভেদ পাহৰি আমি যাতে আমি এনেকে ভাবিব লাগে যাতে আমি মানে কি হয় আমি সব একেই প্ৰত্যেক ধৰ্মই আমাক শিকায় যে আমি জাতিভেদ পাহৰি পেলাই আমি সদায় শ্ৰেষ্ঠ মানৱ জাতিক যে মানৱক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিছে মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে আমি কাম কৰো আমি যাতে মানে পৃথিৱীৰ কাৰণে ধৰিত্ৰীৰ কাৰণে যাতে আমি কাম কৰো পৃথিৱীৰ যাতে আমি কাকো অন্যায় অবিচাৰ নকৰো মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি যাতে একগোট হৈ পেলাই প্ৰয়াস কৰো সেইখিনি কথা কিন্তু আমাক প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা আছে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে ধৰ্মীয় বাণীসমূহতে কোৱা আছে কি আমি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে আমি যাতে মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰো মানৱ জাতিৰ যাতে তাৰ পৰা কোনো ক্ষতি নহয় মানৱ জাতিৰ লগতে গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লোকসকলৰ যাতে কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰো সেইটো প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা আছে সেইকাৰণে আমি দেখা পাম যে এইসমূহ কাৰ্য ধৰ্মত জড়িত হৈ আছে তাৰ লগতে আমি দেখা পাম প্ৰত্যেক ধৰ্মত কিছুমান বিশেষ উপাদানেৰে গঠিত হৈ আছে এই উপাদানসমূহ যেনেকে বিশ্বাসৰ কথা কলো যে প্ৰত্যেক ধৰ্মত বিশ্বাস আছে বিশ্বাসৰ অবিহনে ধৰ্ম এটা কেনেকে থাকিব ধৰ্মৰ এটা আধাৰেই বিশ্বাসৰ ওপৰত এইকাৰণে আমি দেখা পাম প্ৰত্যেক ধৰ্মত যি বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে আৰু সেই বিশ্বাসে হ'ল এক মানে ধৰ্মৰ আধাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসে অলৌকিক শক্তিৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস বুজায় আৰু যিবোৰ ঐশ্বৰিক সত্তাৰ আকৃতি লয় যিবোৰৰ এক জগতৰ অংশ নহয় আৰু প্ৰাকৃতিক সাধাৰণ নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন ধৰ্মীয় বিশ্বাস বিভিন্ন গোট আছে সেই ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ একোটা আধাৰ আছে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি দেখিছো বিশ্বাসৰ অবিহনে ধৰ্মৰ অস্তিত্ব একোৱেই নাই যদি বিশ্বাস নকৰে লোকসকলে তেওঁলোকে কেনেকে নিজৰ ধৰ্মটো জীয়াই ৰাখিব এইকাৰণে ধৰ্মত এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে বিশ্বাস জড়িত হৈ থাকিব বিশ্বাসৰ বিভিন্ন গোট আছে এইবোৰৰ বিভিন্ন কেৱল সমাজভেদে নহয় সমাজৰ ভিতৰত অঞ্চলভেদে ৰাজ্যভেদে আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ গোটৰ মাজত ভিন্নতা দেখা যায় যে আমি দেখিছো যে বিশ্বাসৰ কিন্তু একোটা ভেদাভেদ আছে যেনেকে অঞ্চল ভেদে আছে ৰাজ্য ভেদে আছে যিসমূহ বিশ্বাস ধৰি লওক এটা অঞ্চলত মানে গৃহতাই চলি আছে গৃহভাৱে সেই বিশ্বাসটো সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে মানি আছে কিন্তু ঠিক তেনেধৰণে সেই বিশ্বাস হয়তো বেলেগ এটা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ ভাৱে নাথাকিবও পাৰে এইকাৰণে অঞ্চল ভেদে সেই বিশ্বাসৰ কিন্তু আমি ডিফাৰেন্সেস দেখিছো একোটা অঞ্চলত হয়তো সেই বিশ্বাসৰ দৃঢ়তা খুবেই বেছি আৰু একোটা অঞ্চলত হয়তো সেইটো নাথাকিব পাৰে তাৰ লগতে আমি দেখিছো একোটা প্ৰত্যেকটো ধৰ্মত আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ জড়িত হৈ আছে যেনেকে ৰাইটস এণ্ড ৰিচুৱেলছ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে আছে ধৰ্মত যদি একোটা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাথাকে ধৰ্মীয় ৰিচুৱেলছ নাথাকে তেতিয়া ধৰ্মৰ একো
একো আধাৰেই নাথাকিব। এইকাৰণে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ একোটা গোটৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আচাৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পুনৰাবৃত্তিৰ আচৰণৰ জৰিয়তে কিন্তু ধৰ্মৰ অস্তিত্ব থাকিব। ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এনে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্য যিবোৰৰ নিজৰ মাজত পবিত্ৰতা নহয়, ভয় খোৱা লোকৰ প্ৰতীক বুলি। আৰু লগতে ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ ইয়াক ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰে আমাক একোটা লোকক মানে তেওঁ যাতে ভয় খুৱাই ৰাখে, যাতে তেওঁ সেইটো কাম মানে পালন নকৰিলে হয়তো তেওঁৰ কিছু বেয়া অনিষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সেই যি সম্পদসমূহৰ বিষয়ে আমি ক'লো, উপাদানসমূহৰ বিষয়ে ক'লো, প্ৰথমটো আছিল বিশ্বাস। বিশ্বাসটো লাগিবই, বিশ্বাস অবিহনে কোনো ধৰ্মৰ অস্তিত্ব নাথাকে। প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে একোটা বিশেষ বিশ্বাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু আনটো ৰাইটছ এণ্ড ৰিচুৱেল, যি আচাৰ ব্যৱহাৰৰ যিটো ক'লো, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে তেওঁলোকৰ একোটা বিশেষ মানে ৰিচুৱেলছ আছে, বিশেষ তেওঁলোকৰ বিলিফ আৰু বিশেষ ট্ৰেডিশ্যন নাইবা পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই পৰম্পৰা হয়তো মানে অঞ্চল বিভেদে বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো, সেই কথাখিনি আলোচনা কৰি আমি এইটো কথা গম পালো কি ধৰ্মৰ পৰিসৰ অতি বহল। যিসমূহ ধৰ্মৰ আমি কাৰ্যৰ কথা চালো, সেই কাৰ্যত আমি বহু কথা আজি পালো, যি ধৰ্মই অকল ধৰ্মীয় মানে চেতনা জগোৱাই নহয়, অকল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰাই নহয়, ধৰ্মই কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা আমি মানি চলিছো, সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আমাৰ সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰাতো সহায় কৰে। আৰু লগতে সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলাত, সমাজখনত যাতে কোনোভাৱে মানে বেবিচাৰ নচলে, সমাজখনত যাতে এক সুস্থিৰভাৱে সমাজখন আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে বহু পৰিমাণে প্ৰয়াস কৰি আহিছে। গতিকে আমাৰ আজি ক্লাছটোত আমি বহু কথা জানিলো। তাৰ লগত আৰু কিছু কথা এনেকুৱাও গম পালো কি অকল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগতে সীমিত নহয়। ধৰ্ম অকল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ লগতে সীমিত নহয়, ধৰ্মই তাৰ পৰিসৰ অতি বহল। ধৰ্মই মানৱ আচৰণৰ বিধি কন্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে। মানুহ এজনে সমাজত কেনেকে থাকিব লাগিব, তেওঁৰ সমাজত যিখিনি মানে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইখিনিৰ লগত কিন্তু বহু পৰিমাণে জড়িত হৈ আছে। ধৰ্মই ব্যক্তিজনক সমাজত যাতে তেওঁ সুনাগৰিক হৈ চলে, তেওঁ যাতে এনেকুৱা কিছু কাৰ্য নকৰে যিখিনি ধৰ্মৰ বাহিৰত হয়, যিসমূহ ধৰ্মৰ পৰম্পৰাৰ লগত মানে বিভেদ হয়, সেনেকুৱা কাৰ্য কেতিয়াও কৰিব নিদিয়ে। আৰু সেই কাৰ্যসমূহ কিন্তু আমাৰ সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজৰ অখণ্ড ৰখাৰ কাৰণে, সমাজখন যাতে কেতিয়াও ভাঙি নাযায়, ছ'চাইটি যাতে একগোট হৈ থাকে, ছ'চাইটিৰ লোকসকলে যাতে একগোট হৈ কাম কৰে, তাৰ কাৰণে সদায় প্ৰয়াস কৰিছে। এইকাৰণে আজি যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰি চালো, সেইখিনি কথাত আমি বহু কথা মানে আমি পালো, যিসমূহ কথাৰ পৰা আমি এইটো কথাই গম পালো কি সমাজৰ অকল মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে ধৰ্ম। ধৰ্মই সমাজৰ বহু কথা বহু কথা জনাত সহায় কৰে। ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ কথা আমি জানিব পাৰো। লগতে ধৰ্মই আমাক যিসমূহ মানে আচৰণ বিধি দিয়া আছে, যিখিনি নীতি, যিখিনি পৰম্পৰা, যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন, সেই ট্ৰেডিশ্যনখিনিয়ে কি কৰে, ধৰ্মই আমাক সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলাত সহায় কৰে। সমাজৰ লোকসকলে যাতে পৰম্পৰাখিনি মানি সমাজখনক সুস্থিৰভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, সেইখিনি কিন্তু ধৰ্মৰ এক মুখ্য কাৰ্য। ধৰ্মই আমাক মানসিক শান্তিও প্ৰদান কৰে। যিসমূহ কথা আমি চালো, যে ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহ এনেধৰণৰকে কৰা আছে যাতে সেইখিনি পালন কৰিলে লোকসকলে তেওঁলোকে এটা মানসিক শান্তি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে ধৰ্মৰ কথা যি আমি আজি আলোচনা কৰি চালো, তাৰ পৰা আমি বহু কথা জানিব পাৰিলো। আৰু ধৰ্মৰ যিখিনি মানে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বৰ পৰা সেইটো কথাই গম পালো কি ধৰ্মৰ গুৰুত্ব অতি বহল। আধুনিক যুগত ধৰ্মৰ অস্তিত্ব খুবেই বহল, আৰু ধৰ্মই কিন্তু আমাক এটা নতুন দিশত যোৱাত সহায় কৰে। আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যদি আমি মানি চলো, আল্টিমেটলি আমি সমাজখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব পাৰো। গতিকে আজি আমি এই ক্লাছটোত বহুখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিলো। লগতে আমি এইটো কথাও জানিলো কি এই ধৰ্মীয় কাৰ্যৰ জৰিয়তে আমি সমাজখন কেনেকে একগোট কৰি ৰাখি চলিব পাৰো।
ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই আমাক সমাজখন কেনেকৈ সুস্থিৰভাৱে চলাত সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলোঁ। আৰু ধৰ্মৰ যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি আমাক সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলাত সহায় কৰে সেইখিনি কথাও আমি জানিব পাৰিলোঁ। গতিকে ইমানতে কৈ আজি মোৰ ক্লাছটো সামৰি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।